Hello! Good evening! Bonsoir! Kalispera! Buenas noches! Jó estet! Dober večer! Buona noche! And welcome to the 7th European Poetry Slam Championship. My name is Juš. In jaz sem Mojca. Dobrodošli na 7. Evropskem prvenstvu slam poeziji. We are extremely proud to host the competition, which will be held completely online for the first time in its history. Slam poets, national champions from 19 different countries, started this journey yesterday in the semifinals, but tonight only 10 are left. Zelo smo ponosni, da lahko v Mariboru gostimo Evropsko prvenstvo v slam poeziji, ki bo prvič samo na spletu. Tekmovanje je začelo 19 slamerjev, slam državnih prvakov, a danes imamo samo 10 najboljših. In to so! They are Lucerna do Moco, Portugal, Portugalska. Richárd, Sárközi, Hungary, Madžarska. Eva Kokalj, Slovenija. Dino, Tremens, Croatia, Hrvaška. Osvojitev, Spain, Španija. Lomb, ja, Belgium. Belgija. Solja Krapu, Finland, Finska. Ondřej Hrabel, Čehija, Češka. Panos Drakopoulos, Greece, Grčija. Aleksandr Delfinov, Russia, Rusija.
Tako je. The championship is organized by the Youth Cultural Center Maribor, and you can watch us through different streaming platforms. You can find us on MKC Maribor's Facebook and YouTube page in Slovenia, or watch us in Greece, Slovakia, Cyprus, Estonia, North Macedonia, and Czech Republic. Actually, you can watch us anywhere. We had people from Mexico, we had people from California yesterday, but these are the countries that also stream this live on their Facebook pages and YouTube. You can also leave your comments wherever you're watching, and maybe you will be featured in our chat corner during the show. Finale prvenstva, ki ga organizira Mladinski kulturni center Maribor, lahko spremljate preko različnih oddajnih kanalov. Preko Facebooka in YouTubea Mladinskega kulturnega centra Maribor tukaj v Sloveniji. Streamamo pa tudi v Grčijo, Estonijo, Severno Makedonijo, na Češkem smo tudi vidni in na Slovaškem. Pustite nam kakšen komentar, najbolj zanimive pa bomo tudi prebrali v živo. Okay, drop everything that you're doing to hear what's going on and who the judges are. The finalists will perform in 2 rounds, okay? We will see all 10 in the first round, but only 5 best will go to the second round. The super finalists, so-called, and the eventual champion will be determined by the audience, you guys, and our international jury that will give their scores for each performance. Let's meet the 2020 European Poetry Slam Championship judges. Here they are. Hello to poet and slam poet Elena Prenjava from North Macedonia. Poet and cultural organizer Jan Malin. This is not him. This is Mario Tomic, poet and slam organizer from Austria. Jan Malin is all the way in Estonia. Hello, Jan. And of course, we also have Denis Škofić from Slovenia. Hello, Denis. There you are. And everything will be, of course, supervised by our competition committee of rap musician and slam poet Michelle Risto and poet and critic Helena Zemljić. Finalisti bodo nastopali v 2 krogih, končnega zmagovalca pa boste določili vi, občinstvo in naši 4, ki ste jih zdaj spoznali, torej sodnica in pesnica in slamerka Elena Prenjava iz Severne Makedonije, pesnik in organizator v kulturi Jan Malin iz Estonije, domači pesnik in kritik Denis Škofić ter pesnik in organizator slam prvenstva v Avstriji Mario Tomic. Vse skupaj boste pa nadzirala, ni jih več, sama sva ostala, ja, Michelle Risto in kritičarka Helena Zemljić, tu so še, skozi so tukaj, tako kot upamo, da ste vi tudi s nami. All right, looking forward to hearing from you guys. So, all in all, we have 5 judges, 4 from our jury and 1 from you, the audience. Of the scores, only 3 will count. We will discard the lowest and the highest score for each slammer. The judges and the audience can grade each performance with a mark from 0 to 10. 0 meaning, I know this is free, but give me my money back, or up to 10, which means, this is better than Christmas. I don't know. Then the lowest and the highest grade will be discarded, and the 3 numbers left will give us a sum for each slam poet. So 30 points is the maximum for each performance. You will be able to leave your scores by going to menti.com, enter the code below, which we will get very, very soon. Here it is, 4726349, and leave your scores as soon as Moco and I, of course, open the voting process. You don't have to vote for each performance, but please, this is very, very important. Click skip for the artist that you do not want to leave a score for. Otherwise, you will give them a score of 0. Okay? So, click for the guys that you like, that you want to give a score. If you don't want to give a score, please click skip. But this is the finals. Come on, guys, just give a score to everyone. Here we have a little bit of a graphic. So skip button if you don't want to, let's say, give a mark for Neja, who's going to be our sacrifice poem. But click skip also for Lucerna if you maybe didn't see him, but then also leave a grade. So keep that in mind. Thank you very much to our production team for setting this up. Also important, you can also go back to change your scores, but only click submit when you are absolutely sure that you are done. And be fair, judge both the lyrics as well as the performance. Tako smo dobili 5 sodnikov, 4 žirije in vas gledalce, ki boste z uporabo Mentimetra glasovali za vsak nastop. Vsakemu slamu
poetu lahko namenite oceno od 0 do 10, 0 pomeni, kako je to grozno, to je res, in 10 pa, to je, bolje kot Božič je rekel, ne da. Ampak bodite pošteni, dajte ocenjevati, pomembne stvari so, da skipnete, torej, če nočete nekoga oceniti, da ga enostavno preskočite. Če namreč ne kliknete nič, dobi nič točk in to bi bilo škoda, dajte ne. Zdaj smo pa le v finalu. Verjetno so to eni ljudje, ki si ne zaslužijo nič točk. Ja, no. Definitivno. Jaz tudi dobim monografiko, Marko, jaz bi tudi imela, ali pa tudi ne. Vsekakor, samo slajdnete. Najvažnejša stvar pa je, da če nehate ocenjevati, če ste rekli, da ne boste nič več ocenjevali, date submit, če pa date prej submit, pa ne boste več mogli ocenjevati. Torej, najprej pogledajte vse, ocenite vse, preskočite, kar mislite in šele, ko midva rečeva, da zapreva glasovnice, stisnite submit. Yes. Tonight's scores will be added to the scores that each finalist already carried from the semifinal. The champion will be determined by an overall score of 3 rounds and 3 different poems, 1 from the semifinal, 1 from the first round of the final, and 1 from the super final, where we will see only the best 5 slammers of this year's championship. So the maximum score is 90, but we know already that it's not possible because the highest score yesterday, I think, was a little bit over 27 or near 28. Nocojšnje ocene bomo dodali ocenam iz polfinala, zmagovalec pa bo tako odločila skupna ocena 3 nastopov, 3 različnih pesmi, torej polfinalnega in ocene iz teh 2 krogov. Imamo torej finale in superfinale, v katerem bomo videli le 5 najboljših slammerjev in slammerk tega prvenstva. Najvišje možne točke bi bile torej 90, ampak jih ne bomo dosegli, zaradi tega, ker niso v polfinalu bili tako pridni, ne? Yes. The European Slam Champion of 2020 will get this beautiful prize, an artistic sculpture by Jože Šubic, this year's recipient of the Lifetime Achievement Award of the Slovenian Network of Societies for Visual Arts. And the champion will also get this wonderful vinyl, where the highlights of the championship will be imprinted on. Evropski slam prvak leta 2020 bo prejel tole trofejo, umetniško skulpturo Jožeta Šubica, letošnjega prejemnika nagrade za življenjsko delo, Združenje društev slovenskih likovnih umetnikov. In seveda tole vinilko, kjer bodo vse pesmi, vsi highlighti današnjega večera. Najboljši od najboljšega. As we already said, this year's championship will take place completely online. The slam poets have already sent us videos of their performances. Each poet has 3 minutes to present one of their poems. The poems have to be written and performed by them. No costumes or props are allowed in the video. Each video will be subtitled in English, so you don't miss out on what they're saying. And of course, they were translated by the authors themselves, except if they're in English, they were just transcribed. Kot rečeno, bo letošnje prvenstvo poteka preko spleta. Slam prvaki so nam že poslali svoje videe z pesmi, ki so avtorske, trajajo 3 minute, lahko jih berejo, lahko jih sami performajo, vsekakor ne smejo uporabljati kostumov, rekvizitov, so pa podnaslovljeni v angleški jezik. Če pa ste tako kot jaz in rečete, ja, v redu angleščina, pa lahko seveda tudi v slovenščini. In sicer lahko greste na mkc.si pošiljnica EU-slam-poems. In vam mogoče to pokažemo. Marko, a nam lahko pokažeš, zelo lepa brošurica je, lahko jo malo virtualno prelistamo morda. Tako je prvi krog finala, prosim, da izberete, ne? Ker tukaj smo že. In potem imate že prvega, lahko kliknete in sledite tekstu, tako. Lucerna do Moco bo že nastopil. Ja, Portugalska. Tako da lahko zraven listate. Torej, kdo ni, pač enostavno se preskoči, vse so po vrsti izložene, torej, če ga ni tukaj, samo naprej listate in boste našli naslednjega. Hvala, Marko. Okay. We are just about ready to start the championship. First, we will open the voting process on the Mentimeter for you guys, the audience, menti.com. Go there now. You can already start putting in your grades, but of course, wait a little bit for the first performances. We will open the process in 5, 4, 3, 2, 1, go!
Juž in jaz sva že odprla glasovnice, tako da lahko že glasujete za nastopajoče. Predlagam pa vseeno, da jih najprej vidite, slišite in potem šele ocenjujete. Lahko svoje ocene tudi spremenite za nazaj, kot sva rekla, ampak definitivno skip preskočite, če nočete glasovati za koga, da se ne pusti ocena na ničli. Na menti.com lahko vpiše tole kodo, ki se zdaj izpisuje 4726349. In ocenjujte. All right. We suggest you see each performance and then leave your score. And you can also go back and change your grades if you had a change of heart. And don't forget to skip the ones that you do not want to leave the score for. Okay, before we go our first performances, we would like to kindly invite to our virtual podium our guest speaker. As we already said, this year's championship is taking place in the beautiful city of Maribor, Slovenia's second largest city, and undoubtedly the epicenter of the Slovenian slam poetry scene. That's why we're asking the deputy mayor of the municipality of Maribor, Mrs. Alenka Iskra, to send some words of encouragement for our competitors. Preden vidimo prve tekmovalce, pa še nekaj spodbudnih besed strani predstavnice mesta gostitelja letošnjega slam prvenstva, se pravičujem, podžupanjo mestne občine Maribor, gospo Alenko Iskra. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, udeleženci, člani komisij in organizatorji, lep pozdrav. Zelo vesela sem, da smo v Mariboru tudi tokrat dokazali, da se s pravo voljo, optimističnim pristopom in trudom zmore izpeljati tekmovanje tako velikega kova, Evropsko prvenstvo v slamovski poeziji. Izredna pohvala Mladinskemu kulturnemu centru Maribor. Kot organizator ste se zelo dobro prilagodili težkim razmeram, vemo, kako močno nas omejuje zdravstvena situacija kot posledica z epidemijo COVID-19. Ko bo enkrat ta virus premagan, vabim vse, da nas obiščete in spoznate Maribor v njegovi najlepši luči. Tokrat pa, kot že rečeno, se bomo družili digitalno. Vsem slamovskim pesnikom in pesnicam, kar 19 je iz večjih držav, se zahvaljujem, da se trudite in za uprizoritveno poezijo ohranjate kulturo na visokem nivoju. Prepričana sem, da bomo v teh 2 dneh skupnega druženja priča izjemnim in nepozabnim nastopom. Srečno in ostanite zdravi. Okay, thank you very much, Alenka Iskra. It's almost time to see our competitors. However, our first performance will be a sacrifice poem by Neža Prah Seničar, Slovenian slam champion of 2018. This poem is not entering the competition, but it will serve as a sort of a benchmark for our jurors and you, the audience, so your scores will be perfectly calibrated. Preden gremo k našim tekmovalcem, boste lahko oceno pustili za našo testno pesem, torej kalibracijsko pesem. Ta se seveda ne ocenjuje, se ocenjuje normalno, ampak ne šteje v tekmovanje. Sicer nastopa za naš Neža Prah Seničar, Slovenka, ki je zmagala 2018 na državnem prvenstvu. Letos pa bo za nas ogrela tale odrček. Neža, thank you for your sacrifice. Hi, I'm kind of sad that we're hanging out for the last time, and that's why I'm gonna make it as sugary as I can. The poem is titled The Chosen One. Izbranec. Po šipi udarja dež in na polici gorijo sveče. Jaz pa se trudim prikriti smeh, ki mi sili na usta zaradi drobcev sladkobe. Z ramenom jih trosita naokoli kot drobne laži, ki naredijo dan znosnejši, včasih lep. Pričakovanja so merilo vsega in tvoje besede postavljene visoko. Če bi jim verjela, bi najbrž lahko bila srečna. A ker jim ne, je vseeno. Vseeno, da si rečeš izbranec, komentiraš neumnosti, saj ljubiš z odprtimi očmi. Vseeno, da nisem izbranka. Ignoriram neumnosti, saj tudi jaz ljubim z odprtimi očmi.
V njih so nanizani vsi prizori preteklih pogledov. Najstnice, ki se opotekajo na previsokih petah. Moški, ki ste že zdavnaj pozabili, da niste več njihovi vrstniki. Bele obale, ki jih votle jahte branijo pred prenatrpanimi gumenjaki. Obraz taksista v zvratnem ogledalu, pomaranča, ki si jo ravno olupil, razdelil na krhlje in si enega položil na jezik. Prizori, ki jih je razum že zdavnaj pozabil, včasih se najdejo le še pri dnu hrbtenice in šinejo po njej navzgor. Roka zdrsne po poti vretenc in čudiš se, kako drobno je moje telo in se čudim, da se čudiš tako očitni stvari. Vidiš me večkrat. Najdem te nekje na robu noči, ko iščem prebitke svetlobe, začetke nekih zgodb. In to je dovolj. A sveče ima še za požirek voska in udarci po šipi so vedno bolj mehki. Ti pa jezik zviješ v obljubo o vroči kavi, roki v zračno posteljnino. In če bi ti verjela, bi lahko bila srečna. Ker ti ne, pa je tako ali tako vseeno. Here are our judges' score for Neža's sacrifice performance. Pa si poglejmo ocene naših sodnikov za Nežin nastop. In prva ocena je 7,9, 7.9 from Elena, 9,1, 9.1 from Denis, 8,4, 8.4 from Mario, 8,8. and 8.8 from Jan. Thank you very Hvala much. lepa. Of course, the song is not in the competition. Again, it was a sort of a calibration song, so you can compare it to the rest of the songs, right? Tako je. Okay, let's go to our first slammer in the final. His name is Lucerna do Moco, and he comes from Portugal. He was born actually in Angola in 1994. He has graduated from law, but also loves to dive into the arts as a poet, songwriter, and performer. He has a very poetic way of telling us why he is a slammer. My ancestors were factory workers, and they polished my soul with the sandpaper of the word. They left me with this verb that I conjugate in the infinitive of my circumstance. Torej, naš prvi finalist je Lucerna do Moco iz Portugalske, rojen je sicer v Angoli 1994, je pa pesnik, diplomirani pravnik, tekstopisec, performer. O tem, zakaj je z nami prav tak danes, pa je napisal kar zanimivo, ker so bili moji predniki tovarniški delavci in so mi zgladili dušo z brusnim papirjem besede. Zapustili so mi ta glagol, ki ga spregam v nedoločniku okoliščin, v katerem živim. Lucerna do Moco, Portugal, Portugalska. Desculpem-me a ousadia, mas eu não tenho vocação para lamber botas. Não, eu não tenho vocação para lamber botas. Posso, se assim vos convier e for da vossa ignóbil aspiração, ser ajudante de cozinha ou empregado de limpeza nos vossos empreendimentos de hotelaria e restauração. Levem-me ao Algarve, São Paulo, Namibe, Luanda, Dublin, Londres, Rio de Janeiro, Paris, ou seja lá qual for o cemitério que tiverem construído para mim. Inscrevam-me com o meu diploma de Letras e Humanidades no part-time do McDonald's. Estou-me a cagar, mas estou-me mesmo a cagar para o meu próprio túmulo. E na eventualidade de já terem os vossos espaços preenchidos de nada, enviem-me para as vindimas e apanhas de morangos, mirtilos, peras, ou seja lá qual for a necessidade que tiverem de me oferecer, em troca dos deleites que as minhas últimas febres vos levarão a experimentar. Um monangambe como eu, marginal, migrante, periférico, marginal. Um monangambe como eu, que até engraçadinho, costuma fazer muito bem de babo das vossas cortesias. E pode até depositar um pouco de alegria na tristeza faustosa desses vossos banquetes de repressão. Um tipo como eu, que até nem conhece bem a música da submissão, pode fazer-vos parecer muito melhores nas noites desses vossos bares, onde só passam os ruídos da opressão.
Aliás, como sempre me disseram, não tenho mesmo vocação para essas coisas de literacia que dispersaram nos ópios da vossa letargia meritocrática. E pobres cristos como eu foram gerados para obedecer regras absurdas e sofrer represálias desnecessárias. Por isso mesmo é que só me ensinaram a sonhar com nada mais do que o mínimo necessário para o sustento deste meu anonimato vulgar e permanente. Façam de mim o que vos apetecer, mas, por favor, não me apaguem da minha própria história. Ela é tudo que me sobra. E se porventura quiserem participar da minha última obra, eu juro e prometo dedicar-vos algumas notas de rodapé, se é que isso poderá acrescer qualquer coisinha a este vosso humanitarismo claudicante. Permitam-me apenas que seja eu o storytelling da minha própria realidade, mas asseguro-vos já, não tenho vocação para lamber botas. Very much to our first slammer, and we go to the judges to see their first scores of the evening. Pa si poglejmo prve ocene naših sodnikov. 9,6, 9.6 from Jan, 9,7, 9.7 from Denis, 9,2 9.2 from Mario, in Elena, Elena, 8,4 8.4. All right, in Ribica. and the fish. Cool. Nice. Very nice grades for our first performer. Audience, do not forget to vote. Menti is already open. Go to menti.com. Enter 4726349 and give your scores. Try to give a score to each of the performer. That's going to be the fairest. If you maybe skipped one of the performances, don't worry. You can always click skip. But do not forget it. Otherwise, you will give them a big fat 0. Drago občinstvo, ne pozabite, tudi vaši glasovi štejejo in sicer pojdite na menti.com, vpišite slednjo kodo 4726349 in oddajte svoje ocene. Če ne želite ocenjevati, ne jim pustiti nule, ampak dajte raje skip, torej preskoči. Definitivno pa ne stisnite, da oddate svojo glasovnico, ker potem ne boste več mogli glasovati, torej ne submit. Yes, do not submit yet until you are finally sure that you have given all the scores that you wanted. Okay, we are now traveling to Hungary. Richárd Sárközi, I hope that's right, is their champion, a representative of the Generation X. He says that that's why boomers and zoomers freak him out. Here's an interesting quote from him. I don't like to talk about myself except on stage where I can hate myself to the extent that I wish. I guess if I hate myself well enough, no one else has to do the same. Please let me hate myself and I'm going to be a lovely, cheerful person. Wow, very deep. Zdaj pa gremo na Madžarsko, odkoder se nam bo predstavil Richárd Sárközi. Je predstavnik generacije X, zato pravim, da ga boomeri in zoomeri strašijo. Ja, nas tudi. Pošilja nam tole zanimivo razmišljanje. Ne rad govorim o sebi, razen na odru, kjer se lahko sovražim, kolikor želim. Mislim, da če dovolj dobro sovražim, nikomor drugemu ni treba. Prosim, dovolite mi, da se sovražim in bom prav simpatičen in dobre volje. Richárd Sárközi! Az ember élen útjának felén, de egy élethez egy élet is kevés. Hagyd már, kezdjük az elején. Ez egy team slam lesz az öreg Sárközivel, sziasztok, és a fiatal Sárközivel. Csá! Kezdjük az elején. Mi akartál lenni, mikor nagy leszel? Mi akarsz lenni, mikor akkori leszel, mint én most? Költő. Kávézóban olvasgatni, írogatni. Miért? Más gyerek űrhajós akar lenni, te meg baromságnak tartod, hogy emberek a hideg levegőtlen semmibe utazzanak, ami egyszerre végtelen és tágul, aztán egy kiszáradt körökáson kezes lábosba pattognak, mint a gyerekek az ugrálóvárban. Más gyerek szuperhős akar lenni, te azt mondtad, kizárt, hogy feszülős gatyában jár, és mindig balra zselézd agyad. Pedig milyen fes Superman lettél volna? Ezt figyeld. Superman. Sárközi. Superman. Sárközi. Te meg azt gondoltad, hogy sosem fogsz irodában dolgozni. Most meg a kertet is lefoglalod meetingre, ha kimész füvet nyírni. Tudod jól, hogy a reklám szellemi prostitúció mégis több mint 10 éve nyomod. Lehetne a szlogened, reklám több mint 10 éve. Te meg akkora bunkó, hogy a nyanyádat lebasztad, mikor ment ki teregetni a szobádon keresztül, de hát bévacs közepe volt, szóval éppen futottak, te meg mentél.
Legalább rendszeres nemi életem van. Megnézném, hogy 20 év, 20 kiló és egy Netflix előfizetés után te mire lennél képes. Megöregedtél. Én még azért álltam egy csaj után a mozgó lépcsőre, hogy megnézhessem a fenekét. Te azért, hogy szólj neki, tűrje be a derekát. Semmit nem értél el az életben. Most éppen az a valami a te korodban, hogy lefotózták a semmit, egy fekete lyukat. Fogták a semmit és lefotózták. Sikerült elkapni egy lyukat, megörökíteni a nincst. Büszke lehetsz a kortársaidra, szétkúrják a földet, de fekete lyukat fotóznak. Ők azok, akik mindent bekebeleznek, de csináltak egy fotót egy fényes gyűrűről. Már alig várom a paparazzi képeket, elkapták a fekete lyukat, hogy minden pogácsát magában nyer egy felolvasáson. Mert aztán belehúztál a filozófia szakkal, pörögtek a szemed előtt a dollárok, hogy filozófusként felszippantanak a multik. Ahhoz képest, hogy a gondolkodást tanultad, nem sikerült a gyakorlatba is átültetni. A filozófia szak is arra kellett, hogy más problémáján gondolkodj, ne a sajátodém. 34 voltál, amikor kijött az első szöveg egy nyomtatásban. Nem, a szórólapok nem számítanak. Mi lett belőled? Költő akartál lenni, de egy kis slammer vagy. Pedig tudod, hogy a slammer az a költő, aki olyan szar verseket ír, hogy inkább felolvassa. A költő meg az a slammer, aki olyan szar slameket ír, hogy inkább csak leírja. Most mit csinálják? Nem vagyok jó alapanyag. Van apám, van anyám. Mondjuk Istenem meg hazám egyre kevésbé. Azt is elhatároztat, hogy minden szlájdbe beleírod több, mint édes 3-as, 4-es 6-os. De annyira vagy következetes, mint egy Alzheimer-es az unokái nevével. Most tartasz ott, mikor az ember élet útjának felén. Tudom, de egy élethez egy élet is kevés. Hvala. Thank you very much. Richárd, judges, can we please see the scores for this performance? Pa si pogledamo ocene. In tu nekaj v angleščini piše. Hat rules. Playing with glasses or hat from Jan. Yeah. So we're... Res je, uporabil je rekvizit svojo kapo. No props, yes, from Elena. So 7.6 from Elena. 7.6. 9.2 from Denis. 9.2. 8.7 from Denis? Mario. 8.7 Yes, od and Marija. Jan a 0, if I understand correctly. Yes, Jan yes. je of dal course. nič, zaradi tega, ker je uporabljal rekvizit svoj klobuk All right. z čipico. Yeah, Jan was watching this performance very, very closely. He noticed that the glasses and the hat were, and it's his decision. He can give a big 0 if he wishes. Ja, imamo strokovno žirijo, ki še bolj pazi na vse te podrobnosti in Jan se je tudi odločil, da bo to upošteval pri svojem ocenjevanju. Dobro. Our third slammer of this final is our top talent, Eva Kokalj. She's a graduate of the Academy for Theater, Radio, Movie, and Television in Ljubljana. Since her studies, she was also active as a poet and a performer. She has given several concerts under the name She's a Poet. She creates as a visual artist, VJ Error, and has 2 imaginary poetry collections. She writes lyrics and is the vocalist of the band Volk za njenimi očmi, or Wolf Behind Her Eyes. Zdaj pa je čas za našo državno prvakinjo Evo Kokalj. Eva je diplomirala na AGRFT-ju, že v času študija pa se je aktivno udejstvovala tudi kot pesnica in performerka. Imela je nekaj koncertov pod imenom, zdaj boš ti prebral to? She's a Poet. Tako je. Ustvarja tudi kot vizualna umetnica. VJ Error. Hvala. In ima kar 2 namišljeni zbirki pesniški. Je pa tudi tekstopiska in pevka skupine Volk za njenimi očmi. Au! Eva! Dajmo, Eva! Da bi prišla ljubezen. In želim si prinašati ti vesti, gledati za teboj, ko greš, se spraševati o tvojih odsotnostih, umirjati tvoje vulkane in ti jih podlagati pod noge, brusiti tvoje opaske, razumeti tvoje metafore, iskati tvoje zaklade, iskati prostore novih presenečenj, iskati tvoje oči, najti tvoje besede, nositi tvojo žalost, se čuditi skupnemu času, se dotikati skupnih senc, se ne ustrašiti labirintov, zaščititi tišino, govoriti življenje, dihati sliko, te postaviti na oder, priti do tebe z nečem, kar vem, da ti je pomembno, razrožiti svoj ego, kadar te rani, iskati tvoj smisel, ga primerjati s svojim, se preoblikovati, zamenjati prav faktorje, paziti na te vklofotati, ko govoriš neumnosti, gledati tvoje roke, iskati tvoje gibe,
poznati tvoje spanje, občudovati tvoje solze, krutiti neokročenost, se pogovarjati o soncu, se pogovarjati o temi, se jeziti nad zidovi, se ne oddati do zadnje minute in se pretvarjati, da zmorem še več in bolj čisto in zaprijeti in te okusiti in se ti ponuditi in se predati in ti slediti in zapreti oči in skupaj zaspati in sanjati do prihodnjega dne, ki naj sploh ne pride in obstati v času in vedeti zavedno o najinih fotografijah in pustiti sled v tvojem življenju in pustiti, da greš, ko moraš iti in pustiti sebi, da grem, ko moram iti in gledati za tabo in gledati in gledati in občutiti tvoje rane in jih lizati do smrti. All right, thank you very much, Eva. Just let's see the score for the Slovenian performer. Pa si poglejmo oceno za Eva. Imamo 9,9. 9.9 from Jan. Denis 9. 9 from Denis. 8,8. 8.8 from Mario. In Elena še piše, verjetno nekaj ustvarja. Ella has a message for Eva. Ja. 8.8 and a little heart for Eva. Thank you very much. 8,8 in srček. So 8.8, 8.8, 9 and 9.9. So almost a perfect score. Jan gave a perfect 10 yesterday. Ja, We have not seen a 10 yet. ne, tonight. nismo še videli 10, ampak je 9,9 kar blizu, ne? Okay, audience, don't forget to vote. You are also a part of this. Go to menti.com, type in the code that we are always putting down there. Yeah, there we go. 4726349 and give your scores to our slammers. Again, do not click submit until you are sure you're done with the voting. And if you didn't see a slammer, please click skip. Otherwise, you will give them a 0. Drago občinstvo, ne pozabite glasovati, vi ste tudi pomembni in sicer pojdite na menti.com, pišite kodo, ki je ravno kar se spodaj izpisala, 4726349 in glasujte. Če nekoga niste videli, dajte ga preskoči z tipko skip, drugače mu podate nič točk, kar pa res boli, a ne? In to je to, ne? Ocenujte. Okay, after Hungary and Slovenia, we are still staying in this region of Europe and going to Croatia. Dino Tremens is a slam poet and organizer from Zagreb. He is the Croatian poetry champion not only of 2019, but also of 2016. By profession, he is a communication scientist, but works as a driver, actor, tour leader, writer, and performer. He's also a rapper with 2 solo albums, and his poetry is also often very rhythmic and music-based, which I'm pretty sure you will see. Po Madžarski in Sloveniji ostajamo na naši severovzhodni strani in sicer gremo k Hrvatom. In sicer Dino Tremens, slamer in organizator slam dogodkov v Zagrebu. Je hrvaški slam prvak ne le 2019, ampak tudi 2016. Po poklicu je komunikolog, a večinoma dela kot voznik, igralec, pisec, performer. Je tudi raper z 2 izdanima solo albuma. In kot boste videli, njegova poezija pogosto tudi zelo ritmična. Dino Tremens. Trep Bog. Prijem da ništa od repa, daću se poruku trepa. Moram zaraditi pare, kažem, trebam upako pare, kmico, imam svoju ekipu, okej, nisi naš, puši pipu, jebi si sliku, glupi tipu, ne kojiš spiku, ne kojiš ni pinku, nemaš klinku, nemaš ni kliku, nisi cool, ne furaš šminku, krinku, sninku, čineluša se stinku, nemaš oko glave, jeberu palestinku, jebi se ti, ja sam Bog, imam oružje, imam i drogu, puno se fiksam, pa sam frajer, prstom u spotu i ti mater, malo se čak i kreveljim, vidi kako se belji, mogu pričati sranja. Nemam ti ništa za reći, ali se postavim kao frajer najveći. Imam imaginarnog frenda kojeg pozdravim kad fali mi teksta. Ej, napravi mjesta, pjesma je plesna, započinje fešta, miči se s mjesta, pozdravlja me cesta, to je pojava česta, svi znaju da sam jebeni gangsta. Jebem lutke, one napuhane, kaj me gledaš? Glupi glupane za mene, ti si krtajno. Ajmo sad na refrajno. Taj stani tren, meni ti ne treba čak ni refren, reci plonk.
plonk. Jaz sem bog. Fiu. Daj stani tren. Meni ti ne treba, čekni refren. Reci plonk. Plonk. Jaz sem bog. Kaj si ti? Ti si en običan nekujš trend. Vidim nekujš ti trep. Každa lošen za rap. Nemam temu, nemam veštinu, nemam poruku, nemam ne rimu, ali imam ogroman ego, trepu sam jebeno lego, gluposti štrcam, štrc, idemo svi, skrt, možda bi se moglo i dogoditi nešto, samo da sam sposoban repati vješto, ovako ću glumiti jebenog MC-a uz vječno pradanje, to je samo zajebancija. Možeš mi staviti soli na rep, novi trend, zove se trap i makar je glupo i ništa ne znači. Ja sam mač, Ja sam mlači, ti nisi, ti si slabi. Fiu, daj stani tren, meni ti ne treba čak ni refren, reci plonk, plonk. Ja sam bog, fiu, daj stani tren, meni ti ne treba čak ni refren, reci plonk, plonk. Ja sam bog. That was Fury, let's go to the jury. Videla sva bila prevečna, se pravičujem. All right, sorry, Jesus. Let's see how much points did you give for this very rhythmic performance. 8,7 Mario. 8.7 Mario, 9,5, 9.5 from Elena, 9,1 9.1 from Denis, in 9,4 and Jan. 9.4 from Jan. Thank you very much, judges. Najlepša hvala. Nice, very high grades Mhm. for Croatia. Okay, it's time to take a look at what Europe is saying about tonight's Slam Championship. We will be going to Metka and Petra in our chat corner and see some of the most interesting comments so far. Kot smo z Jušem že na začetku omenjali, lahko puščate tudi nam komentarje na svojih platformah. Najbolj zanimive pa nam boste zdaj predstavili Metka in Petra. Hello, Metka and Petra. Hej, A se slišimo? Ja? Slišimo. How are you? Great, Kako how are sto? you? Mi dva Metka smo in v redu. Thank you. Hvala. Vsi smo v redu. You've added some lipstick from yesterday. Yes, it's the finale, so we Yes. decided to Yeah. be prettier than yesterday. Very nice. Zelo lepo ste se uredili. Midva sva tudi. Zelo sta lepo Čudovita urejena. Hvala. you. hvala. This is violet, in case you don't see the colors of Maribor. Maribor. Viole. Zelena, ni barva. Mm. All right, I hear there's a lot of things going on in the chats. Tell us what's up. There was a controversy, as I mean, the people noticed, obviously. The Hungarian slammer used props. Tako je, torej malo smo opazili v chatih neke kontroverznosti glede uporabe dodatkov pri Richárdu, torej Madžaru, in je to malo nekega ognja štartalo v komentarjih. So there's a debate either to penalize or something. The thing is, there is nothing explicitly written in the rules about what to do. Like, it's not written that we should disqualify. It's only like the jury can decide how they're going to score. And as we've seen, some jurors took that into account. Tako da, tu smo ugotovili, da v pravilih ni nič specifičnega napisanega, kaj na tem mestu narediti. Tako da zdaj je nekako smo se odločili, oziroma se je odločilo, da bojo naši sodniki, naša žirija ugotovila, kaj na tem mestu narediti. But again, you can vote. You can score him a very low point if you want. That's completely up to you and allowed. So you can do that. Not legal. It's not illegal. Yes, that one is not illegal. Straight to jail. Tako da- Okay, right. Torej, lahko se sami odločite, ali podpirate to, da je bil to rekvizit, ali menite, da mogoče pa ni bilo tako hudo, pa mu date višjo ceno. To je pač It's up to you. vam prepuščeno. All right. Any positive chats? Ja. Zelo. Petra, kar. Aside from that, everyone is super excited. Everyone loves the two of you. So great job. Thank you. See, lots of respect for you and for all the people performing. Everyone's excited about their national champions, and there's lots of hashtags team something. So I guess if you're hashtag team someone, write it down.
Tako je, dosti je veselja v chatih, dosti je nekega hajpa in navdušenja nad dogajanjem. Ful so se že ekipe formulirale, tako da imamo podpornike za Julije, za Lucerno, že za Španijo se sprašuje, kdaj zdaj bo. Tako da je dosti dogajanja, dosti je neke pozitivne energije, ki gre tudi vama, draga voditelja. Vidva sta tak neki highlight tega večera, očitno, ne? Jaz se modesti. Tako da, ful je dogajanja. Vidi se tudi, da je danes kar več ljudi z nami, se mi zdi. Zdaj trenutno smo dobili številke, no, da nas je trenutno 307. Tako da, dogaja se, ne? Super. Okay. Tisti, ki sprašujejo za Španijo, zelo kmalu bo na vrsti. Spain is next, so we will shut up soon. And I mean, me and Metka, then Jush and Moca will say something about Olza. We will also everyone who doesn't love and know her yet. But yes, we will shut up now. Thank you. We're still with you in the chat and we're coming back to you later. Thank you, Vibe team. See you very soon. Thank you very much. Vidimo. And thank you for all your comments and for everyone who's chatting, either about the good sides or disqualifications. Ja, hvala, da komentirate še naprej. Naj res zanima, kaj vse se dogaja v ozadju. Yes. Okay, as we said, Spain is up next. Olza Oseta opened the second semi-final of the European Slam Poetry Championship and will start as slammer number 5 in the final. She comes from Barcelona and is the founder of Poetry Jam Against Capitalism and the Patriarchy and the coordinator of the LGBTIQ+ anti-racist open mic at Prole Barcelona. She likes to collaborate with other artists, but I'm afraid she'll have to perform alone tonight. Ola Olzete prihaja iz Barcelone, je ustanoviteljica poezije proti kapitalizmu in patriarhatu in koordinatorka LGTBIQ+, proti rasističnega odprtega mikrofona v Barceloni. Pravi, da pri projektih rada sodeluje z drugimi umetniki, ampak tokrat bo nastopala sama, pa nič za to. Olza Olzeta! Mare, he trobat l'última resposta a la vida en prosa que ens van prometre. Tinc el nus fent bola a la tràquea i cerco el mètode i la forma de treure'l sense patir en cap sentit l'agonia de perdre quelcom propi. Ens hem anat distanciant entre allò que desitjàvem i allò que no es va poder realitzar perquè, mare, no tot es pot aconseguir menys quan depèn d'una mateixa. T'he de dir que avui les meves closques han descobert el camí per alliberar-se d'aquesta gran pena que he fet tan meva. M'he despertat amb un raig acariciant-me. Observar des del llit com dues tórtores s'estimaven en la seva forma més tendra i he pensat en nosaltres. En nosaltres, mare. Quina meravellosa tragèdia que ens caigués aquell meteorit sense avís ni remitents, sense pors i angoixes ens vam convertir en dues ànimes perdudes que van néixer sense el do de saber gestionar alguna cosa tan efímera com és l'amor propi i la mort de la presència d'algú que hi era i en l'endemà d'aquell dia d'agost tan poc calorós va desaparèixer. Quina meravellosa tragèdia, quina tragèdia tan empoderadora. Quina família tan quotidiana, tan diària i tan normal, que li va caure un meteorit com a moltes d'altres i es va aixecar. No amb el primer ni amb el segon raig de vida, però poder sí que amb el tercer, que va gosar penetrar a la finestra i perpetrar nostres parpelles per dir-nos que sa llum havia retornat a nostra vida, saludable i delicada. Com quan em beses la front quan et dic que, mamà, este mundo es tan pequeño y yo a veces tanto miedo y aún no he entendido que la vida es agua insípida con cucharadas de espesante que debo aprender a tragar. I per això, mare, avui que m'he despertat amb uns braços acollint-me en el seu pit durant el temps que la fragilitat de la nit no es trenca pel dia, vull dir-te que quina meravellosa tragèdia que la vida ens tingui aquí. Quin meravellós plaer estar unides, retrobar-nos i estimar-nos com ens estimem. Thank you very much, Olza. Jury, please, let's see the scores for Spain. Pa poglejmo ocene za Španijo. In Elena. Elena is first. 9.0. 9 heart or 9.0. 9.2. Denis 9.2. O ne, kje je Mario? Mario imamo temo. Mario ni več. Mario is in the dark.
Otherwise, he'll write his score in the comments for us. We're waiting for Jan. Jan pa nam je dal 9,2. 9.2. And we have to wait for Mario to see his score. Kličimo Mario, Mario. Lahko pišeš komentar, Mario. Klicaj Mario. Mario, you can Mario. also leave your comment in your score in the comment if your camera does not work. Če ti ne dela kamera, nam Okay, napiši Mario komentar. is not with us right now. I guess he got disconnected. Marija sploh ni več. Yeah, so we will have to for sure wait for him. Maybe I think since we have all the other free judges here, maybe we can talk to them in the meanwhile. Wait for Mario to come back because Mario, of course, needs to see the performances as well and give us a score for osvojitev. Elena, hello. How are you? I'm fine, thank you. How are Good. you? Having fun? I'm good. I'm pretty good. Tell us, yesterday was very, very close. Do you see it going close today as well? Are the scores going to be tight? Yeah, I think so. But honestly, I'm a little bit frightened because I don't know what would happen. They're so like here close. I have no idea. And I have a very difficult time deciding myself too. Okay. Torej, Juš jo je vprašal, če so danes tu tako tesni in je tako, ne? No, si ti lahko prevedeš sam sebe, ne? Bo verjetno bolje, ne? Ne vem. Skratka, Elena sem vprašal, če vidi, da bodo rezultati tesni, kajti včeraj so definitivno bili in pravi, da tudi danes so vsi zelo dobri in da bodo definitivno težko izbrati tiste, ki bodo šli v superfinale. Imaš ti kakšno vprašanje za Denisa vmes? Jaz sem gledala še Eleno, ima tudi rdečo šminko, danes je očitno to, ne? Elena, we're just talking that it's red lip day today, so Yeah, obviously. Yeah. It's the final. Yeah, it's the final. Very nice. Thank you very much, Elena. Hvala. Denis and Jan, we will come to you later because Mario is back. Mario, can you give us the score for osvojitev from Spain? Did you see her? Mario, can you hear us? I think Mario is frozen. Mrzlo je. V Avstriji mrzlo. Yeah, Mario is from Graz, way up north. Could be very, very cold. Ali pa še zelo razmišlja. Yeah, he's thinking really, really hard. Okay, let's go to the questions to the other judges, and maybe Mario will unfreeze. Do you have a question for Denis? Or Ja. I'll ask Jan? Denis, a se slišimo? Najprej si moraš odmutati. Ja? Ok, super. Daj povej, a imaš... Mario, spet nazaj. Ne vem zdaj, kaj? Ne vem, tako na pol sem te. Mario, se zdaj slišimo. Mario, can you hear us? Yes. Ja, ok. Okay. Denis, zapomni si moje vprašanje, pa boš odgovoril. We will ask Denis a question later. Mario, can you give us the score for osvojitev? We did not see it. Za Španijo potrebujemo ocene. A si jo videl? Hast du sie gesehen? Ja, Yeah, on 9.0. David Okay, we Picanic. have it. And Mario is back. Thank you very much, judges. Thank you, Elena, for talking for now. But we will also talk to the other judges later. Do not worry about it. Okay. Torej, z ostalimi sodniki se bomo pogovorili kasneje, tako nekako smo imeli v programu načrtovano, zdaj pa smo vmes naredili en pogovorček, glede na to, da se je Mario očitno mečkeno izklopil, oziroma ga je izklopil internet set do Gradca. Okay, our sixth slammer represents Belgium. Julie Lombe is a Belgian Congolese slammer, author and speaker who won the award for the best slam poetry in French-speaking Belgium of 2019. Her lyrics contain onomatopoeia, neologisms, and words borrowed from Spanish, English, Russian, or even Yoruba. Šesta tekmovalka predstavlja Belgijo. Julie Lombe je belgijsko-kongovska pesnica, avtorica in govorka, ki je lani prejela nagrado za najboljšo slamovsko poezijo v francosko govoreči Belgiji za leto 2019. Njena besedila vsebujejo onomatopeje, neologizme, ja, in izposojenke iz španščine, angleščine, ruščine ali celo Yorube. Julie Lombe. Ce texte s'appelle La fille de la vidéo, et puisque vous regardez précisément ce slam sur un écran, vous savez qu'une grande partie de nos vies est à présent digitale, mais le digital a des impacts concrets dans nos vraies vies.
Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Quoi, t'as l'impression de m'avoir déjà vue? C'est vrai que le compteur est déjà à 100 000 vues. Ok, j'avoue, je suis la fille de la vidéo. Celle qui est presque aussi virale qu'un fléau. La black angry woman qui forcément gueule, répétant les punchlines du grand Dear White People. Et je peigne mes verres comme je peigne ma tête pour fouler le tapis rouge des conférences TED. Non, tu ne rêves pas. Je suis la fille de la vidéo, qui circule comme les blagues entre collègues au boulot. T'as dû me voir aussi avec un masque de Chewbacca, me tordre le cou d'entendre ma propre voix, me marrer 10 minutes à m'exploser les côtes. Le marketing de Star Wars a fait là un sans faute. Regarde-moi bien. Je suis la fille de la vidéo. Mais la mise en scène, c'est parfois moins rigolo. Car certains se revenge à balancer l'intime à un Snapchat ficha de leur ex-copine, ou de la pseudo-amie malade d'avoir trop bu et qu'on pousse en riant pour qu'elle tombe sur le cul. Dis, tu crois qu'elles sont combien à être la fille de la vidéo? Celle qui augmente le trafic de ses réseaux, college girl que tu regardes avec les doigts collants en feignant d'ignorer qu'elle a à peine 13 ans, boucaque et double P par si sugar daddy dans les catégories, est-ce qu'il y a tragédie? Tu me remets là? Tu me remets? Je suis la fille de la vidéo, à l'école primaire, à la fac ou au boulot, des snuff movies humiliants qui bousillent nos vies, qui impactent tout, morale, résultat, famille. Je suis toutes les filles coincées dans ta poche arrière, poussy, entre un écran 6 pouces et ton derrière. Je suis Miss Météo, noire, avec ma bizarre chevelure. Je suis la politicienne piégée dans un salon de coiffure. Je suis celle qu'on peut traiter de fucking bitch. Je suis la femme vieillissante qui au lifting triche, celle que la reconnaissance faciale a punie, celle qui ose s'exprimer, même en off, en Russie, celle qui dans ses larmes d'enfant se trouve immonde. Mais je suis aussi Greta, enragée de vouloir sauver le monde. C'est la fin du game, les gars, en tribune comme Malala, c'est white here right now, white here right now, white here right now. On le sait, que rien en ligne ne s'efface, que ces vidéos sont comme un point dans nos faces, mais nous sommes une génération qui de guerre lasse dit stop. On dit stop. On se lève et on se casse. On éduque nos filles, pas d'exhibition sur TikTok, sauf à péter l'internet comme des bombes qui font tic-toc, tic-toc. So sneaky. Yes, judges, it's time for your scores for Julie Lom from Belgium. Let's see it. 8,2. 8.2 from Jan. 9,1. 9.1 from Mario. 8,2. 8.2 also from Denis. And And Elena. She has a little puzzle. 9,8. 9.8 from Elena. All right, thank you very much. Ah. So from 8.2 to 9.8 for Belgium. Next up is Solja Krapu from Finland. She's the Finnish champion in Poetry Slam of 2019, but also, listen, the Swedish champion from 1997 and 1998. She was born in Finland, but at the age of 15, she moved to the north of Sweden. There she became an art teacher, then a poet, and an author of both novels and children's books in Swedish. After more than 40 years in Sweden, she moved back to Finland and started to learn her mother tongue again. Her poems are originally written in Swedish, but she performs them in both languages. At the 7th European Poetry Slam Championship here in Maribor, she will perform in Finnish. Solja Krapu je finska prvakinja leta 2019 in švedska prvakinja v letih 1997 in 1998. Rojena je namreč na Finskem, pri 15 pa se je preselila na Švedsko, tam je postala učiteljica umetnosti, začela pisati poezijo, izdala roman, vse to v švedščini, potem pa kaj? Skoraj po 40 letih šla nazaj na Finsko, odkrila na novo svoj materin jezik in zdaj ustvarja kar v obeh jezikih. Ampak za danes se je odločila, da bo v finščini. Solja Krapu! Minä tarvitsen bussikuskia, joka ei lähdekään aikataulun mukaan, vaan odottaa, kun olen myöhässä ja juoksen laukun salkun pussin kassin kaulalinan kanssa ja takki auki. Bussikuski tarvitsee vaimoaan, joka antaa hänen ottaa lehden ensimmäisenä joka ainoa aamu sileitä, avaamattomia uutisia kahville.
Bussikuskin vaimo tarvitsee naapurin, tädin viereisestä porraskäytävästä, jolta hän voi lainata 3 munaa ja vähän soijakastiketta nasi gorengiin, perheen lempiruokaan, ja ei mitään turhia, ei hätä eikä minkäänlaista vaivaa. Täti tarvitsee talonmiestä, joka hiekottaa jäisen käytävän, ja on sitä talvea riittänyt, mutta eiköhän pian mennä valoa kohti. Talonmies tarvitsee tyttöä, joka sanoo hei, jonka kanssa hän luulee flirttailevansa. Ollaan sitä vielä aika vetäviä, vaikkakin herrasmiehiä. Tyttö tarvitsee parasta liikkakaveria, jonka kanssa hän voi jutella niin pitkään puhelimessa, että käsi puutuu, mut siis kelaa, hei, se olisi pitänyt olla oli sika paljon väkeä, ja sä oot kyllä yksi, johon aina voi luottaa oikeesti. Paras liikkakaveri tarvitsee äitiään, joka lainaa puseronsa, vaikka se on ihan uusi, eikä hän itsekään ole vielä käyttänyt sitä, ja tulee kotiin ennen yötä. Muista soittaa, ootko ihan varma, ettei sua tarvitse tulla hakemaan, ja siellä on kyllä tosi kylmä. Äiti tarvitsee kampaajan, joka tekee permanenttia. Tehtäisikö vähän raitoja tällä kertaa, pitäisikö ottaa latvoista, mitä teet uuden bla 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 bla, ja mä voisin antaa sulle siitä reseptiin. Kampaaja tarvitsee vanhinta poikaansa, joka on niin avulias pikkusiskojen kanssa ja hakee ne päiväkodista, kun äiti on myöhään töissä. Ja joskus jopa vie nämä aamuisin, vaikka silloin on iso riski, että hän myöhästyy koulusta. Minä olen hänen opettajansa. Hän tarvitsee minua. Mutta jos minä haukun hänet tietämättä, miksi hän on myöhässä, ehkä hän lopettaa pikkusiskojen kanssa auttamisen niin, että hänen äitinsä stressaantuu, pilaa kanta-asiakkaansa hiukset, joka turhautuu, eikä enää laina puseroon tyttärelleen, joka puhuu pahaa kaveristaan, joka näyttää keskariselle känniukolle talkarille, joka veisaa käytävän hiekottamisesta niin, että täti liukastuu, lyö päänsä betoniportaaseen, eikä voi liikkua, eikä mennä kauppaan, niin hänellä ei ole munia eikä soijakastiketta kotona, niin että hänen naapurinsa nasi goreng ei ollenkaan onnistu niin kuin tavallisesti ja aiheuttaa aviokriisin, joten vaimo ottaa aamulehden ensin itse tällä kertaa, niin hänen miehensä, joka on bussikuski, tulee huonolle tuulelle ja lähtee aikataulun mukaan, vaikka minä juoksen laukun, salkun, pussin, kassin, kaulaliinan kanssa ja takki auki ja ajaa vaan ja tuli hännässä ja minä olen se, joka myöhästyy koulusta. Oh, that's a terrible nightmare. I'm the only one late for school. Happened to me a lot. But a very, very nice poem. Judges, what are your scores for performer number 7? Pa si pogledamo ocene za 7. 9,2. 9.2 from Mario. 9,0. 9.0 from Jan. 9,1 od Denisa. 9.1 from Denis. And 7,2. 7.2 from Elena. And a little ladybug. Pika poka. All right, audience, don't forget to vote. You can also vote. Type in the code below. 4726349. Go to menti.com. Please click skip if you do not want to leave a score for somebody, and do not click submit until you are done. Don't just go, I'm gonna score this one and submit. I can't vote anymore. Yes, because you clicked submit. Don't do it. Tako je, drago občinstvo, dajte glasovati, vi podpirate to prvenstvo. Torej na menti.com vtipkate enostavno to kodo, ki se ravno kar izpisuje spodaj 4726349 in ocenjujte. Ocenjujte vse, če ste zamudili koga, nič hudega, skip. Gremo naprej, preskoči, ampak ne bo pustiti nule. In če želite oddati vse in nočete nič več ocenjevati, potem si te submit, drugače pa ne tega dela zdaj. Next up is Czech Republic. Ondřej Hrabal is not only a slam poet, he's also an author of 2 poetry collections, the frontman and lyricist of an alternative rap band Bartleby. He organizes cultural events and festivals and works as a copywriter. He studied creative writing at the University of East Anglia in the United Kingdom and philosophy at the University of the Basque Country in San Sebastian. He performed his poetry at the largest demonstrations in the Czech Republic after the Velvet Revolution, attended by 300,000 people. We have a little bit more than 300, but maybe until the end of the finals, we will have more than 300,000. I don't know. Ondřej Hrabal ni le slam pesnik, ampak tudi avtor 2 pesniških zbirk, frontman ter tekstopisec alternativne rap skupine Bartleby. Organizirajo kulturne prireditve in festivale. Študiral je kreativno pisanje na univerzi East Anglia in v Veliki Britaniji in filozofijo na univerzi
v Baski, v Sebastianu. Tako. San Sebastian. Kar enostavno za izgovoriti. S svojimi pesmimi je nastopal na največjih demonstracijah na Češkem po žametni revoluciji, ki se jih je udeležilo 300,000 ljudi. Koliko ljudi imamo zdaj? Vseeno, mi znamo jih imeti tudi več kot to, samo kliknite vsem prijateljem, da gleda. In zdaj prihaja za Češko Ondřej Hrabal. Hey guys, this poem was inspired by conversations with my very close family members who were extremely limited by the previous regime, and some of them even did their time in prison as political prisoners. But when they look back at these times, they still make it look like the grass was greener, which I find extremely scary. Óda na selektivní paměť, aneb díky SSTB, aneb vyvat KSČka. Není pravda, že bylo špatně. Všude byl pořádek. Když byl zlump, dostal bezodkladně pohlavek obuškem. Pivo stálo korunu. Sice platy nebyly úplně vysoké, ale když podporoval stranu, mohl studovat na vysoké. Když ne, mohl sklidně s titulem klečet pod stolem a umývat zem, ale to je jedno. Pionýři jezdili na pionýrech. Kominíci jezdili na pionýrech. Učitelé jezdili na pionýrech a všichni ostatní jezdili na pionýrech. Omezování svobody mohl úplně kam chtěl zvět, ať na sever či na jih Jugoslávie, jet se podívat na sochu Svobody, tedy Ludvíka Svobody, projet Benátky nad Jizerou, České Švýcarsko a různé další země. Úplně každý mohl získat výjezdní doložku. Stačilo bonzovat a státu se zastávat aspoň trošku. Vždyť je v pořádku nahradit noviny za vložku či toaletní papír. A jestli tě to trápí, tak tě zavřem do cely, kde se v zimě nepřitápí, ale ty si za to můžeš sám. Páč přispíval s těm protistátním náladám, tak se nemůžeš divit, že tvůj život teď značně se podobá Erbenovým baladám. Prostě se pětiletka povedla pouze na 180%, tak budeš mít celoroční ramadán. Ale za to si dvakrát v roce můžeš dát mandarinku nebo banán. Prostě země zaslíbená, Kánán, Hadra. Tehdy ještě všude ve světě bylo každé třetí auto Tatra a každý ratrak, co jezdil v Alpách nebo Tatrách, měl nápis Fatra na všech madlách. A práce byla pro všechny jistá. I kariérní vzestup možný, pokud byl z ateista a místo Krista na kříži domovti kráštěla Leninova bysta. Nikdo neměl psychické problémy. Každý měl pocit, že někam patří. Vždyť v družstvu se všichni krásně zbratří a v kriminále taky, když ti celé dny škorpionem míří zatýl nevzdělaný debil, který ale vždycky správně volil, aneb vuml nad všechny školy. Žádná epidemie eboli. Všude krásné symboly. Ruda, ruda, ruda. Neprojde žádná imperialistická zrůda, protože by už stihl někdo 6krát udat, než by se vůbec dostala ze Sudet. Tehdy jsem píchal holky v keřích a teď si píchám inzulin a měřím tlak. V televizi samý brak, padají mě umělé zuby, když jakési mango nebo papáju svačím. Děvčata se za mnou už neotáčí, sedím s pivem na gauči a škrábu se na pleši, pak vstanu jen stěží. Je mě hůř, ale za to nemůže věk, za to může režim. Thank you. Thank you. Only 2 more slammers to go in the first round of the final. Let's see how Ondřej Hrabal did. Tako je, samo še 2 nastopajoče imamo, pa poglejmo cene za zdaj. 9,5. 9.5 from Mario. 9,7. 9.7 from Jan. 9. A 9 from Denis. In Elena. Elena, 9.1. 9.1 from Elena. Thank you very much, judges. Okay, here's a classic. For Panayotis Dracopoulos, writing and performing is a way of life, of course. He's not only the Greek slam poetry champion of 2018 and 2019, he's also a poet, rapper, performer, and spoken word artist. He's rapping with a live band and also participates in theatrical plays. If you've heard his work before, you'll know that his lyrics refer to social themes such as racism, political violence, and equality issues. Za Panosa Dracopoulosa sta pisanje in nastopanje način življenja. Ne le, da je grški državni prvak v slam poeziji 2018-2019, je tudi pesnik, reper, performer in umetnik govorjene besede. Repa skupaj skupino, igra glasbo v živo in sodeluje v gledaliških igrah. Če ste zanj že slišali, veste, da njegova besedila se nanašajo na družbene teme. Rasizem, politično nasilje, enakopravnost. Let's go! Panos, Panos, Panos!
Έσκαψες με τα χέρια σου τους λάκκους, όταν ακόμα είχες τρίχωμα, δεν ήξερες πως φτιάχνουν ούτε τάφους. Περπάτησες τα 4, προχώρησες μακριά στην άγρια φύση, έστησες σπίτια σε σπηλιές, κυνήγησες να φας το βραδινό σου και πέρναγε ο καιρός. Θεούς επέλεξες για να πιστεύεις, έκανες τον ήλιο αρχηγό σου και άρχισες να γράφεις σε πλάκες όσο το τρίχωμα έπεφτε και έβρισκες στο μυαλό σου. Συνέχισες να προχωράς, στα 2 πόδια στάθηκες και συνεχώς ανακάλυπτες και ανακάλυπτες και ανακάλυπτες. Έχτισες σπίτια, κοινωνίες ολόκληρες έφτιαξες. Τα λόγια σου είχαν ηρμό και μπορούσες να επικοινωνήσεις. Άρχισες να μετράς, να υπολογίζεις, να ψηφίζεις και να θες πιο πολλά. Έκοψες χρήματα και αγόρασες, ήθελες εξουσία και πολέμησες. Το αίμα λέρωσε τα ωραία σου ρούχα. Σε τραπέζια κάθισες και φάγες το πιάτο. Ύστερα σπροπάτο, μέθησες και ξέρασες. Γάμισες, αγάπησες και έκανες παιδιά. Στην αγκαλιά τα έσφιξες. Τα βίζαξες και εκείνα μεγαλώναν. Τα πήρες από το χέρι και κυνήγι τα έμαθες. Συμπάλε μάνα και πατέρα ρε και περνάγανε τα χρόνια. Ήθελες να επεκταθείς και μέτραγες απώλειες. Πόσους και πόσους δεν έχασες. Τα κτίρια μοιάζανε μικρά και εσύ τα μεγάλωσες. Είχες λεφτά και ό,τι σου δίναν κατανάλωσες. Πούλησες εσένα για να έχεις λεφτά σε μια δουλειά που δεν σου άρεσε και κάθε μέρα μέτραγες την ώρα για να φύγεις. Και εσύ τι έκανες? Έστειλες πυράβλους στο φεγγάρι. Το είδες στην τηλεόραση που αγόρασες. Η εικόνα πια ερχόταν από μακριά. Και πέταγες υπερατλαντικά πάνω από τα σύννεφα. Ένιωθες πως είχες φτερά. Μα όταν κατέβαινες, όλα γινόντουσαν σκληρά. Επαναστάσεις, βία, άγριες καταστάσεις. Το τομάρι σου να σώσεις, σε βαράει η αστυνομία και απάνθρωποι νόμοι. Μια ζωή σαν ταινία και εσύ καμία γνώμη. Μαύρη, άσπρη και κόκκινη, όλοι στο ίδιο καζάνι. Μια παγκόσμια κοινότητα και το χρήμα δεν φτάνει. Κι έτσι βρέθηκες ξανά απ' την αρχή. Νιώθεις τις τρίχες να επιστρέφουνε και το μυαλό σου να φεύγει. Πας να κάνεις προσευχή, μα ο Θεός δεν σε πιστεύει. Εκεί που ήθελες να χτίσεις, τώρα θέλεις να γκρεμίσεις. Δεν μπορείς να ανασάνεις. Τόσα κτίρια και δεν έχεις που να μείνεις. Τόσα σύνορα και χώρες, τα πισί μετράν τις ώρες. Πας να επικοινωνήσεις, μα θυμάσαι να μιλήσεις. Και το αίμα συνεχίζει να τρέχει και εσύ μαζί. Σε μια ιστορική αναδρομή που είναι κύκλος. Σε μια ιστορική αναδρομή που είναι κύκλος. Σε μια ιστορική αναδρομή που είναι κύκλος. Και πάντα στο ίδιο σημείο επιστρέφει. And we are also returning to the same place to our judges to see the scores for this performance. Pa si poglejmo ocene za tale nastop. Greece is getting 9,1. 9.1 from Mario. 9,4. 9.4 from Elena. 8,9. 8.9 from Denis. Jan is waiting something very, very long. No. 9,2. 9.2 from Jan. Thank you Hvala very lepa. much, judges. Only one score to go in this first round. All right, closing the first round of the final will be Alexander Delfino from Russia. He's a poet, performance and spoken word artist, journalist, and civil activist. He participated in the foundation of the cultural platform Panda in Berlin. He is the winner of the International Poetry Slams in Berlin, Jerusalem, and St. Petersburg, and is, of course, the 2019 Russian Poetry Slam champion. He's also an author of 7 poetry books. Prvi krog finala bo zaključil Aleksander Delfino iz Rusije. Aleksander je umetnik, performer in govorjene besede, novinar in civilni aktivist. Sodeloval je pri ustanavljanju umetniške in kulturne platforme Panda v Berlinu, je zmagovalec mednarodnih pesniških slamov v Berlinu, Jeruzalemu in St. Petersburgu. In je seveda prvak pesniškega slama Rusije 2019. Je avtor kar 7 pesniških knjig, živi pa v Nemčiji. Guten Abend nach Deutschland! Hallo! Alexander Delfino. Спрашивай, если хочешь ее понять. Спрашивай, что хочет она на завтрак. Спрашивай, а можно тебя обнять? Спрашивай, почему слезы на глазах вдруг? Спрашивай, не больно, не страшно ей? Спрашивай, спрашивай, спрашивай. Спрашивай, не пойти ли вам вместе в кино. Спрашивай, нравится вообще кино-то наше ей. Спрашивай, а нравится такая древняя группа кино?
Спрашивай, только слишком не ошарашивай. Спрашивай, обязательно слушай ответы, но спрашивай, спрашивай, спрашивай. Что же ты все трещишь, тарахтишь, тупишь? Что же ты все болтаешь, бубнишь, базаришь? Слышишь, какая тишь? Видишь, мерцает мышь, и у вас мгновение до утра лишь. Спрашивай, она гетеро, лесби или би? Спрашивай, ничего, что порою ты так запарен? Спрашивай, кем пробита татуировка у нее на груди? Спрашивай, кем был ее первый парень? Спрашивай, общение так налаживай. Спрашивай, 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 что ей ближе, техно, дап или транс? Спрашивай, слишком сильно углы не сглаживай. Спрашивай, куда всех так тащат-то по жизни нас? Спрашивай, сколько Мартинсы свои разнашивает. Спрашивай, постучав, можно ли зайти к ней сейчас? Спрашивай, спрашивай, спрашивай. Что же ты все остришь, размовляешь, ржешь? Что же ты все бухтишь, балаболишь, гонишь? Слышишь? По крыше дождь, видишь, восход как нож. И у вас мгновение есть одно лишь. Спрашивай, в детстве с мальчиками дралась? Спрашивай, какие отношения с мамой, с папой? Спрашивай, почему внезапно так напряглась? Спрашивай, только сердце ей не царапай. Спрашивай, можно ли в салат покрошить укроп. Спрашивай, отошла ли уже от лажи той? Спрашивай, но никогда не спрашивай прямо в лоб. Спрашивай, но не ной, без конца не упрашивай. Спрашивай, помнишь, что всегда можно сказать слово «стоп»? Спрашивай, спрашивай, спрашивай. Что же ты все трещишь? All right, these will be the final scores for the first round of the final. Before we see them, you, the audience, should also vote as soon as possible. Our Mentimeter survey for the first round will close very, very soon. Tole bodo zadnje ocene sodnikov za prvi krog. Gledalci, ne pozabite glasovati tudi vi. Naše ocenjevalne skrinjice na Mentimetru se bojo namreč kmalu zaprle. Tako da je potrebno vse pogledati, če za nazaj, za naprej, vsekakor ne še oddati. Yes. Click submit only when you're done. Judges, how did you score this performance? Da si What poglejmo scores are ocene. you sending to Russia? 8,9. 8.9 from Jan and Denis. In 8,9 tudi od Denisa, 9,0. 9.0 from Mario. In Elena, zloženka. Always so suspenseful. 7.2 from Elena. All right. Cool. Thank you very Hvala much, lepa. judges. Good job for the first round, but stick around. We still have the super final to go here at the 2020 European Slam Poetry Championships in Maribor. We will see Maribor. We will see the judges again soon. Hvala sodnikom za enkrat. Zopet se vidimo potem v našem drugem krogu velikega finala Evropskega prvenstva v slam poeziji. Well, while you are giving out your last scores for the first round, let's go to Petra and Metka again, they will have a little chat with Spain, I believe. We're going to hear from Olsa Olseta, Spain's representative in this year's championship. Marga Cebe will help with the translation, and we will also have Isa Garcia, the president of the Spanish Slam Poetry Association, with them, right? Medtem ko vi puščate še zadnje ocene za naše tekmovalce, pa pojdimo k Metki in Petri, ki jih že vidite, ki boste imeli goste iz Španije. Z njima bo namreč španska prvakinja Olsa Olseta, ki je tudi nastopala v tem finalu. Skupaj z njo pa boste še Marga Cebe, yes. ki bo pomagala s tolmačenjem, ter Isa Garcia, predsednica španske slam zveze. I hear that we don't have Spain on the line yet, I believe, Petra and Metka. Petra, you have some information? I want to say something because everyone is saying in the comments that the Mentimeter isn't working. It's just when you click submit, you automatically go to the slide 2 for the second round, which isn't open yet. So it's normal to see that. It means you submitted your vote and it's okay.
Perfect. Torej, Petra je povedala, da nekateri se pritožujejo v komentarjih, da menda njihovo glasovanje ni bilo sprejeto. Je bilo sprejeto, ampak avtomatično vas vrže na drugi krog finala, tako da ne skrbite, če ste tam, potem je vaš glas bil definitivno sprejet. Sorry, Metka, Budite pa sigurni, ne, vredo je, se ti kar, drugače pa bodite res pozorni, da ne pod pritiskom oddajate glasov, počakajte do konca, da vsi pač, da vidite vse performance in pol oddate glasovnico, tako da. Yes. So don't be under pressure. We are still open with the first round, so you can still leave your votes. And we have Spain here. All right. Hello. Hola. Did we say that right? Did we Almost. say that right? Very good. That's very good. Thank you. Great job. How are you Mislim, da lahko doing? najdejo, dajte se dekleta zmeniti. So, Hello, Spain. girls. Hello. Hello, Europe. How are you? Hey everyone, you can post comments if you want for the Spanish goals, but before that Spanish goals, tell us how is the slam poetry in Spain in general? How's the scene there? It's amazing. It's the best one. It's the best, as you could see today. That's debate. I mean, we will see. We'll see that. But It's definitely very good. We have here the Spanish president. Oh, hi. Hi. Hello. Yes. Very, very honored to meet you, Mrs. President. Very We're honored. honored. Thank you for having us tonight. We were glad to see your work yesterday, Vive Team, and we were so cheered up, and we wanted to join you today. That's why we asked to be tonight here with Thank you so much. Thank you so much. We are happy to have you. Yeah. Okay, so where are you now? Where are you watching from? How many people are there? Tell us more about what are you doing tonight? So we are in Barcelona. We're 6 persons. So 6 people. So we are We are COVID expecting- friendly. Yeah. Good job. We Torej, live povedali together, sta, so that's why we don't wear masks. All right. Oh, yeah, so of course, That's yeah, why we're yeah. so close, and because we're Spanish too. So Me and Metka also live together, so that's why Yeah. we don't have masks. oh, nice. We love those props. Thank you. Thanks. Ok, povedali sta, da jih je 6 vse skupaj, se držijo COVID pravil oziroma ukrepov koronskih tudi tam, trenutno v Barceloni in skupaj pač ga vajbajo in ker pač živijo tudi skupaj, nimajo mask gor, tako da vse je zelo po pravilih, ki trenutno vladajo svetu, rečemo temu tako. Okay, Metka just decided that because we have to do that. Exactly. For all- Yeah, we agree. With totally every- agree. Yeah. If you want to say something in Spanish now or Catalan, now's your chance. Maybe say hello to all your fans at home. Well, we wanted to point out that Olsa's poem was in Catalan, Yeah. and we're glad that she took this chance to use a minority language this time, and we wanted to point that out. We're really proud of her. You should be. She deserves all of your proud. Ok, bomo še povzeli. Želeli sta povedati, da je Olza slemala v katalonščini, ne v španščini, in so zelo ponosni, da je katalonščino izbrala za ta prvo pesem v finalu. Tako da so zelo ponos izžarivajo vsi skupaj danes, ker je Olza res on fire bila. And yes, we are not in the competition, Sarkazmotron, so they will not disqualify us for using props. Thank you for your worries. That was Yeah, we love the comments that appear here. Oh, so much This is the Mediterranean energy we wanted to give you tonight. That's great. Margarita
yo sigo enamorada de ti. Delante de Europa te lo declaro. Mi matrimonio. No, ok, pero ¿quieres decir algo más? Do you want to say Que yo me quiero casar contigo, Isa. No, but this is not important now. Okay, Olsa said that she wants to marry Isa. No, well, we support her. Olsa, ¿quieres decir algo ahora? Corazón. Bueno, que conectar esa mierda. Que estoy muy contenta de participar en esto, de teneros como apoyo y que todo es fantástico. Y esto es muy raro, el streaming, que estas mierdas, pero, jolín, qué guay. Y ahora traduce eso, Marga, de golpe, con el joder incluido, por favor. No, sin el joder. So Olsa just said that she's really, really excited to be here with us. She loves having us supporting her, and hell yeah, she's in the vibe. Yeah, amazing. She should be. Yeah. She says this kind of streaming thing is kind of weird, but we're in the same energy, and she's really having fun and enjoying it. So We are so happy that everyone around Europe is connected like this to us, and we are very honored we could do that for all of you. This is nothing compared to Eurovision, you know, guys. I mean, this is like high level. I know we are better than Eurovision. Yeah. We're better than completely Eurovision. agree, yeah. Come on. All the performances also so much better than Eurovision performance. Totally. Yesterday. Olsa, ¿quieres decir algo más? Oh, the hosts are here. We're sorry to break up your party, but we will have to go on with our program. Okay, dear hosts. Good luck. Good luck. Good luck also. Congratulations. Thanks for being with us. Thank you. Thank you very much for this very, very nice moment. Love Bye, guys. Love your what did she want to say? I don't know. All right. Petra and Metka will also say goodbye to you guys for now. Bye. See you later. Leave your comments because we are closing the voting process for the first round of the final for you, the audience. Torej zapiramo glasovnice za prvi krog finala. Jaz mislim, da odštevamo zdaj, ne? Okay, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konec. No more voting for the first round of the finals. Ni več ocenjevanja za prvi krog finala. Well, our competition committee still needs some time to calculate the scores, so we will give the speaking podium for a quick hello from one of our slam friends from Italy. You see, the champions that are competing at this year's championship were actually supposed to compete last year, but the championship in Italy was postponed to 2020 and eventually canceled because of the corona pandemic. We still decided that these slammers deserve a competition this year, and that's why we're hosting the 7th European Slam Poetry Championship here in Maribor with the champions of 2019. The champions of 2020 will have to wait for 2021. In a parallel universe, however, things are much, much different. Sergio Garau, the boss of the organizing committee from Milano that was supposed to host the championship, will tell us how. Naša nadzorna komisija bo potrebovala še kakšen trenutek, da se šteje vse ocene, vmes pa bomo besedo prepustili nekomu, ki nas resnično želi pozdraviti. Prvaki, ki jih spremljate danes, bi se morali namreč pomeriti že na prvenstvo lani v Italiji. Žal je bilo prvenstvo prestavljeno, na to pa leto 2020 ni bilo najbolj prijetno za vse nas in je zaradi epidemije koronavirusa bilo žal odpovedano. A v Mariboru smo rekli, da ne bomo pustili vseh teh prvakov iz leta 2019 in smo jih enostavno vsem povabili, tako da imamo zdaj iz leta 2019-2020 prvake. V sporednem vesolju pa so stvari nekoliko drugačne, kako vam bo razložil Sergio Garau, vodja tekmovanja, ki bi se morali odviti v Milano. Sergio, go. Sergio.
Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla 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 bla. Ah, bla, 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 bla. Bla, 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 ja, ja, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Huh? Bla, bla. No. Bla. I didn't know Italian sounded like that. Ja, italijančina točno tako zveni. Bla, bla. Thank you very much, Sergio. Good luck to you and your organization as well. Well, I'm telling you, the atmosphere here is crazy. It's electric. We are about to announce the 5 super finalists of the 2020 European Slam Poetry Championship. We are very, very near that. Zdaj pa je čas, da izvemo imena 5 finalistov, ki se bodo pomerili tudi v drugem krogu finala. Z nami sta Helena Zemljič in Mišel Ristov, člana nadzorne komisije. Yes, we are calling Helena Zemljič and Michelle Amoristo to see if we already have the 5 super finalists. Michelle is here. Hello, Michelle. Michela že imamo. Can you tell something? Yes. We're still calculating. How are you guys? Pretty good. Did we interrupt you in the middle of the calculations? Yes. A sva te zalotila med računanjem? Caught red-handed. Do you want us to not talk to you right now? We can talk about the voting, the online voting. Perhaps that is already closed. Yes. Maybe we can put that. We just have to Very good. share it with you because there was many more people that voted. Oh, super. Yes, just 1 second. So, Michel nam je povedal, da rezultati še niso čisto pripravljeni, da še nimamo teh 5 finalistov, da pa nam bo pokazal, kako bo potekalo glasovanje gledalcev v tem prvem krogu finala. Bilo je precej več glasov, kakor v polfinalih, zato imajo seveda nekaj več časa, potrebuje nadzorna komisija, da to oceni. Pa si poglejmo. All right, let's see. There we go. As we can see, 388 people voted, which is twice the people from both semifinals yesterday. More than the people watching, but I guess, of course, 2 people can watch together, of course. It makes sense. That's a possibility. As you can see, Julie Long was actually people's favorite. But the scores were also very low. So again, they're going to be deducted from the final scoring system since they are the lowest scores. According to judges, people were relentless. People were relentless again. Did we have the skip problem? Did people not click on the skip? Yeah, I still believe that is the problem. I told you, people. Listen, guys. This is very, very serious. To je zelo pomembno. In the final, vote for all 5 of the people that are in the finals. Give a score. It can be, as low as possible. I mean, be fair, but do not leave it open or click skip. Please. Res, dajte se zdaj potruditi. Zdaj vemo, kje je napaka. Dajmo jo zdaj rešiti. Ne pustiti nule. Dajmo res vse oceniti. Če imate najnižjo oceno, se definitivno pač odšteje, ker najvišjo in najnižjo pač damo proč.
In to je škola. Yes. So I guess we only have one score from the audience that will count. It's the score for the Hungarian representative, since Jan gave him a 0, I guess. Right. Okay. Cool. We'll see how that goes and happens. Again, in the super finals, we have only 5 people. It's very easy. Just give them your grade and try to be fair, but not fair in a sense. I mean, I know you're fans and you want to give the best grade to the person who's from your country, but for the rest of them, like if you feel a poem is 8.5, but this is not your favorite, don't give them a 3. Give them like an 8 or something like that. Just use this rule, like half a point is enough of a deduction. Ja, tudi če ste navijači, pa date svoje moje, to je bilo najboljši 10, razmislite, da oni, ki vam niso bili tako všeč, tudi niso bili za 1 trojko, ampak moče za 1 8, ker so vseeno dobri. Imamo Heleno. Helena, hello. Hey. I guess this means that we have the 5 super finalists. Is that true? Ali je res, da imamo že 5? Mislim, da. To je napeto. Okay, let's hear them. Samo trenutek. Samo 5 jih gre naprej. Only 5 are left. 5. That was also a boy band, wasn't it? Very popular. Let's see what the boy band in the final is going to be. I see some names. Okay. I see some names, but I will not say Michel, who it is. imaš? I see the names. Yes. I see the names. Are we ready? We have 5 finalists. In no particular order. Panos Dracopoulos, Greece. Good job. Greece. Panos. Second. Dino More Tremens, Croatia. Hrvaška. Dino. Eva Kokalj, Slovenija. Bravo, Eva. Eva Kokalj is in the super final. Two more. Lucerna do Moco, Portugal. Lucerna. One more. Olzeta, Spain. Španija. So glad we talked to her. Olzeta from Spain, or Catalana. Okay. But representing Spain, of course. Michelle and Helena, thank you very much. These are the 5 finalists, but we will hear each other again after the second round when you will announce the people on the podium, the third, the second, and the first place, right? Yes. See you soon. Bye-bye. Se vidimo kmalu, ne? Yes. Okay. So, those are the 5 finalists. Again, we have the representatives from Portugal, Slovenia, Croatia, Spain, and Greece. This will also be the order in the super final. And we are, from now on, again, opening the Mentimeter survey. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You can now, the votes should be open also for the second round, and you can already start clicking your stuff. You can leave your scores by going to menti.com and enter the new code below, which I believe we are going to get very, very soon. Here it is, 4726349. It's the same code from before, but only the next slide. Very, very smart. We're so smart, the organizers. Don't forget, you may change your scores until the voting process closes, but click submit when you are done evaluating each performance, and try to leave a score for all 5 of the finalists. This is the super final after all, and be fair, keep in mind, if this is not your favorite, give them a grade. You can lower it for half a point, but that's it. Okay. Tako, odprli smo tudi glasovanje občinstva za drugi krog finala. Zopet lahko glasujete tako, da greste na menti.com in pišete spodnjo kodo. Pazite,
Tole kodo, ki se zdaj izpisuje 4-7-2-6-3-4-9, iste, ne? Ja. Svoje ocene lahko tekom finala spremenite, dokler ne zapremo glasovanje. Počakajte, da zapremo glasovanje, pa potem šele oddajte. Torej submit, potem, ko rečeva, da je konec, stisnete. Okay? Bodite fair, ne dati slabih ocen, ker zdaj ni več slabih nastopajočih. This is the cream of the cream, the top of the top. One more important thing, the scores will be combined with the scores of the semifinal and the first final round. So, yeah. Moco, are you ready for a second final? Oh. You know what that means? Final mode on. Here we go. I'm ready. I'm also ready. That's enough. Luckily we have this. Some people have been asking what this wood is between us. It's like a plexiglass, so we don't spit on each other because of the corona. And also, I get a little bit of a break from Moco because she does tend to go into personal space of people. Stop it. Okay, ljudje, ki ste nas spraševali, kaj tukaj vmes, tole je plexi steklo, seveda zaradi koronavirusa, da Moco in jaz ne pluvajo drug po drugem. Pa tudi kakšni drugi razlogi so. Okay, let's go to the finalist number 1. Ja, gremo k prvemu finalistu današnjega večera in to je... This is Lucerna do Moco from Portugal. In Portugalska. Lucerna do Moco. Menina de olhos tropicais. Eles carregaram o gatilho do verbo dominar e conjugaram-te no indicativo de uma fúria que se alimentou com uma nada prepotência. Dissiparam-te na pólvora tumular que a esterilidade burguesa de outras civilizações evaporou na atmosfera da tua identidade. Exija livros e não mais essas armas com que se dizimaram os teus sonhos. Diz-lhes que tens sede de cultura e não mais destes traumas com que se debruaram todas as guerras que silenciaram os teus pontífices. E, por favor, se eles se recusarem, ordena-lhes que te eleve até o zero. É preferível morrer do que desperdiçar a vida nestes mimos de subordinação. Menina de olhos tropicais, filha da violência e irmã gêmea da esperança, dançarina de Chicago, comensal da Quebera e habitante de Rojava. Farrapo do Arlen, servidora do Sol, atriz da Squalor Hood e migalha do universo. Carniceiro de Buckingham, circo de Pequim, teatro de Maastricht e aviário dos convivas de Kremlin. Não é pelo imperialismo chinês em expansão, nem pela dominação constante das etnias da civilização ocidental que eu te partilho esta emoção. Não é sobre a opressão que eu pretendo discorrer, e nem das vozes que sempre te pretenderam calar. Não, eu não te quero falar da benevolência da natureza para contigo, que até fez-te homem, mulher, hermafrodita ou o que quer que seja, e nem da sua voracidade por não te ter dotado de discernimento suficientemente capaz de enxergar o brilho dos joios que se esconderam nos teus trigos. É de algumas pobres almas, as almas ternas que adoram o nada e justificam com as chacinas de ontem todas as desventuras deste agora que te serviram com as desgraças de uma manhã indesejável. É de um breve sorriso, o sorriso que já não quer se desvelar neste teu rosto de fome, onde o sol apenas brilha com raios de uma vida até então obscurecida pela ganância dos poderosos. E de uma luz, uma pequenina luz que possa brilhar no horizonte de todas as pessoas que te encontraram nos seus próprios futuros. E o futuro é agora. O futuro és tu, menina de olhos tropicais. O futuro é agora. The future is now, judges. How are you going to score Lucerna do Moco's final performance? Pa poglejmo, kakšne ocene smo dobili za Portugalsko. Denis je dal 9,6. 9.6 from Denis. 9,1 od Marija. 9.1 from Mario.
Kdo bo prej, Jan ali Elena? Jan or Elena? Let's see who's going to be first. Joj, It is 9 9.0 from Elena in 9,5 and Jan. 9.5 from Jan. Wow, high grades, very, Spet very good. visoke ocene, res, Oh, ja. this is going to be very, very close. Okay, let's just go to our second performer. It will be Eva Kokalj from Slovenia. Naslednja je Eva Kokalj iz Slovenije. Dajmo Eva. Nikoli ne ljubiš tako kot prvič. Nikoli več tako brezkompromisno. Nikoli več tako nepovratno. Nikoli ne ljubiš tako kot prvič. Ko ljubiš prvič, sanjaš najdlje. Stojiš na vrhu sveta in plešeš v vetru. Mlad si, močan, nepremagljiv, vse v tebi utripa. Še nikoli nisi bil tako živ in končno si našel nekaj, za kar se je vredno boriti. Ko ljubiš prvič, ljubiš neustrašno, nesmrtno in neuničljivo, ljubiš in ne zdi se ti možno, da bo kdaj drugače in verjameš, da boš ljubil večno, za zmeraj do smrti. Nikoli ne ljubiš tako kot prvič. Ko brez glavo izgorevaš v pepel, ker te odnese dejstvo, da se vse tej masi ljudi najdeta dva človeka, ki želita spati drug ob drugem. Odnese te, ko ne moreš zaspati, ker se ti meša od bližine in odnese te, ker veš, da živiš najlepše spomine svojega življenja in hkrati že te je strah te blazne sreče, ker je popolnoma nerealno, da dihaš v istem ritmu. In ko se skupaj zagledaš v ogledalu, se še vedno sramežljivo čudiš, da je to možno. Prva ljubezen je čudež, božanski impuls, ki prebudi srce. Ritem prve ljubezni je ritem bitja srca. Srce prvič prepozna svojo melodijo in vedno se vračaš, srečuješ skozi vse naslednje zgodbe in lahko, da je to usoda. Nikoli ne ljubiš tako kot prvič. Ko ljubiš prvič, ljubiš do konca. Ko prvič izgubiš, izgubiš za vedno. Ko vase enkrat upišeš ime neke ljubezni, je to forever. Nikoli več ne moreš tega kosa srca podariti komu drugemu, samo prvič pripadaš v celoti. Vsak razhod izžge vate svoj podpis in potem piha skozi te luknje in nikoli več nisi cel in naučiš se živeti s tem. Nikoli ne ljubiš tako kot prvič. Prva ljubezen ostane do konca življenja. Kot opomin na hrabrost velikih sanj v ljubezni. Kot nasmeh spomina na mladost. Kot obljuba sebi, v odmevu se prikrade, v notranji kompas je vgrajena, vgravirana je v svoje posebno mesto v duši in kljubuje času kot monument ljubezni. Kot iniciacija, kot dokaz Boga. Thank you, Eva. Let's go to our gods, the jury. Poglejmo naše bogove. Yeah, let's see the scores for this performance. 8,9. 8.9 from Mario. 9,1. 9.1 from Denis. In nekaj za šestko. 9.6. Sorry, 9.6 from Elena, yes, and Jan. In Jan dal 9,8. 9.8. Okay, thank you very much. Najlepša hvala. This is going to be so close. Yeah. Audience, do not forget to vote. Go to menti.com, vote for your favorite poets. They're all your favorite, so vote for all of them, but give them, different scores according to what you believe they deserve. Torej, drago občinstvo, glasujte naprej še na menti.com. Dajte svoje ocene vsem 5. To so vaši finalisti. Vi ste jih želeli videti, vi glasujte za njih. Vsekakor ne oddajati glasovnice, dokler niste videli vseh in vse ocenili. Yes, do not click submit now. Wait for all 5 of them and then go and submit. Okay, let's see performance number 3. This is going to be Dino Tremens from Croatia. Poglejmo si nastop 3. superfinalista. To je Dino Tremens, Hrvaške. Predivan dan, beautiful day. Vozim se ulicom svojom, dobro poznatom cestom, predivan je dan i baš sam radostan. Sunce mi sija sve kao lijepi san, ptice mi cvrkuću i kažu Tremens bok, dok slušam svoj album, a u ruci sok.
Želim malo propuha, pa pritisnem gas, ali odjednom... Pas, lupio sam čuku, iz auta trčim van, gleda me zbunjeno i totalno je sjeban. Shit, zgazio sam psa. Ali, predivan je dan i baš sam radostan, sunce mi sija sve kao lijepi san. Kažem, predivan je dan i baš sam radostan, sunce se smije sve kao neki preljepi san. Zatim, vozim se dalje, idem skočit na bazen, kupat ću se gol kao posljednji kreten, uživat ću u prirodi i pogledima svih, ja ću vrištati sa toboga na omiljeni stih. Zvoni mi mobitel pa mama kaže jo, čula je za novosti i sad sam najebao, jer bježim od policije, ni auto nije moj, zato Tremens ni ovdje, zovite na drugi broj. Pogledam cestu, svi refleksi viču stoj, zgazio sam nekoga sad, joj mene joj, izlazim iz auta, na cesti vidim trag, ispod auta leži maleni krvavi dječak. Zgazio sam dijete. Ali, predivan je dan i baš sam radostan, sunce mi sija sve kao lijepi san. Kažem, predivan je dan i baš sam radostan, sunce se smije sve kao neki preljepi san. Brišem ja odavde, mene nema više tu, auto je razbijen, trebam drugu opciju. Skrivam se u šumi, tu me neće nikad naći, jer sagradit ću si kolibu i nekako se snać. Živjet ću prirodno i to je super plan, sva sreća da sam pametan i sebi dovoljan. Misli mi prekida neki čudan muški glas, kaže stoj ili pucam. A ja razmislim čas, kaže mi da moram dignut ruke ja u zrak, ali okrećem se, primam svoj prvi pogodak. Metak u vratu me obara na tlo, oko mene puno njih koji žele meni zlo. Gledam u oči sad svakoga od njih, a u glavi mi se vrti još omiljeni stih. Ali, predivan je dan i baš sam radostan, sunce mi sija sve kao lijepi san. Kažem, predivan je dan i baš sam radostan, sunce se smije sve kao neki preljepi, predivan je dan i baš sam radostan, sunce mi sija sve kao lijepi san. Kažem, predivan je dan i baš sam radostan, sunce se smije sve kao neki preljepi san. All right. What a weird, beautiful day for Dino. Čudovito, lep dan. Z avtomobilom pa to, ne? Ja, poglejmo ocene. Judges, let's see our scores for slammer number 3 in the super finals. 8,6. 8.6. Mario, who's going to be next? Denis, 9,6. 9.6. In Elena? Ne, 9,6. Jan. 9.8 from Elena and 9.6 from Jan. In 9,8 od Elena. Okay, cool. 9.6, 9.6, 8.6, and 9.8. Thank you very much. We're going to stay with you, judges, for a little bit. We already had a question for Elena, but now we'd like to get to know the rest of you as well. Ja, midva z Denisom sva že začela, tako da bi mogoče s tabo kar nadaljevala. Denis, zdaj smo virtualno. Zdaj, kako se ti sploh to zdi? A je to v redu slam, a je malo čudno? Kaj je to? Prvo mislim, ko sem moral vrniti k prvem vprašanju, pa sem vprašala, kako. Pa rečem, ja, kako se ti zdi? Ja, to je bil začetek, pa nisva prišla naprej, ampak zdaj prideva naprej. Zdi se mi super, ampak ja, mislim, zdi se mi, da je virtualno zelo zanimivo, pač, ker drugače dojemaš nastopajoče. Super sti podnapisi, mogoče tudi za ostale žirante, ki potem ne poznajo določen jezik, pač. In se mi zdi, da mogoče imajo nekateri s tem prednost, ali nekateri mogoče slabostan. Pač zdi se mi zelo zanimivo, čisto drugačne izkušnje, definitivno. A kaj paziš še posebej? A boš ti vmes prevedel? Yeah, so Danny said that it is definitely different with the virtual setting, but he also he says he's nice that they have subtitles, so you can also watch. Yeah, so it has pluses and minuses. Na kaj pa zdaj posebej paziš? Pač, ker smo virtualno, pa eni bolj tu snima, eni se malo več snima. A je to vpliva, ta gib ali kader? Definitivno kader vpliva. No. Vsekakor pa, kot sem že včeraj omenil, energija. Vidimo, da nekateri pač prenesejo to nek poseben način izrazijo. Tako mislim, mogoče pa res malo vpliva kader. No. Kaj ne rečem? Težko reči, ker sem prej pa spregledal, pri Madžaru nisem videl, mislim, nisem bil pozoren na kapo, recimo, ker sem bil pozoren na delo. No.
Cool. So Dennis added that, of course, the type of scenography also is a part of this. How the camera is set up is also part of it. Of course, he focuses on the energy, but if people are taped near or far, it definitely influences the scores. And he said that he also did not notice the hat with the Hungarian. That's why he gave him a high score. But we also have somebody who gave the Richárd Sárközi a total 0. Jan, can you hear us? Yes. I will not ask you about the props. You had a very good eyesight on that. But you've been involved with the European Slam Poetry Championship for a long, long time. How would you compare this group of slammers this year from maybe some of the previous years? Or do you feel there was a certain theme that is connecting them? How would you summarize them all together? I have always very much liked these young people who are taking part in these championships, but this time some years ago I decided that I will never take part in this slam anymore, poetry slam, in any role. But this time I thought that when I saw these people here, I thought that maybe I was mistaken. Okay, thank you very much, Jan. And one thing I wanted to also to say about this Richárd. Yeah. When I read his text, then I gave him number 9.5. Wow. But I'm sure that if we have rules, then we must think about them. Yes, that's the only thing. Absolutely. Thank you very much, Jan. Torej, Jana sem vprašal, kako primerja to ekipo oziroma skupino tekmujočih iz letošnjega leta s prejšnjimi leti. Rekel je, da je že dlje časa pri teh prvenstvih, ampak da je pred časom se odločil, da ne bo nikoli več sodeloval na evropskih prvenstvih v kakršnikoli vlogi. Potem pa, ko je videl tole skupino, mislim, da ne najmojca, ampak nastopajoče, se je odločil, da se spet vrne, kar pomeni, da so mu zelo všeč. Dodal je še glede seveda ničle, ki jo je dal Richárdu Sárköziju, da ko je prebral pesem, mu je dal oceno 9,5, ampak pravila so pravila in ker je pač uporabljal rekvizit, mu je žal moral dati ničlo. Tako je. A question for Mario, maybe? Mario, ich habe eine Frage. Wo sind die Österreicher? Alle in Quarantäne. Alle verstecken sich gerade, ja. Nein, wirklich. Nee, du veräppelst mich. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ich habe lange keinen Österreicher oder eine Österreicherin getroffen. Und Sehr wo lange. sind all die Slammer? Warum seid ihr nicht heute dabei? Warum Die ist sind keiner alle im weg. Finale und überhaupt? Ja, das ist eine sehr lange Tradition. Die deutschsprachigen Slam-Poets, die trauen sich nicht. Ich glaube, dass die vor der Konkurrenz einfach viel zu große Angst haben. Wir sind doch eine nette Konkurrenz. Ich finde auch. Ich bin ja da. Ja, und danke dafür. Torej, Mario pravi, da tradicija slama je dolga v Avstriji in Nemčiji in sploh, ampak da se ne pridružujejo teh evropskih prvenstv, ker se nas mogoče malo bojijo, kljub temu, da smo zelo prijazni. Ampak on je z nami, ker ve, da smo prijazni. Und für das nächste Jahr, Mario, für das nächste Jahr brauchen wir einen Platz, oder? European 8 Österreicher, hm? Ja, ganz sicher. Sicher. Sollten wir machen. Sollten wir dran arbeiten. Bomo delali na tem, da gremo naslednje leto, mogoče v Avstrijo, Da bo tam? Ja, zakaj pa ne, Okay. Rekel je, da bo delali na tem, da jaz sem...
Cool. Thank you very much, judges, for now. Keep up the good work. We have 2 slammers to go. Let me just translate really quickly what Moco was talking with Mario. She says that they have a long tradition in Austria and Germany, so in the German-speaking countries, for the slam poetry, but no competitors this year, and he hopes that we will see them in the future. Maybe they will also host a championship in Austria sometime in the future. Maybe next year. Maybe. We're not saying anything. Zdaj, ko smo rekli, veš, zdaj nastane. All right. 2 slammers to go. Here is Olza Orseta's third performance of this championship. She is, of course, representing Spain. Samo še 2 nastopa sta še preostala, torej bo 3. nastop na tem prvenstvu. Zvečer, torej Španija. Si tuviera un sueño, solo uno, curaría esta alma gangrenada, esta inexistencia en esta existencia innecesaria que me destapa arcadas que he logrado ser, el polo opuesto, los nudillos rotos, el baño de nudillos en alcohol, el alcohol recorriendo la tráquea mientras una enfermedad juega el juego de ocultarse de los muertos y traviesa, se esconde. Si tuviera un sueño sería valiente. Alzaría capa y espada para alzarme de valor y volver a bocanar aire en un intento victorioso de encontrarla y gritarle que ya basta. Que en ningún momento me cuestionó si podía compartir con ella mi casa, mis amigos, mi trabajo, mi emocionalidad. Nunca le pedí consejo ni la envidié de forma sana, ni mucho menos. Creo que debería aprender nada de ella tras haberla conocido en otros seres. Y ahora la veo pegada a mí, más bien yo pegada a ella. Así que pensaría en ella, que no se me impuso, sino que yo, ilusa e impasible, la arbitré a mi lado, tras un largo abrazo que me condenó a meses de sonrisas de trastero del cual perdí la llave. Meses que me transformaron en diazepanes andantes, que enterraron las 4 letras de mi nombre en un cementerio de almas inerte, de donde surjo yo. Mesas nuevas, sin culos marcados cual manchas ergohistorias, metas destruidas en una tercera guerra mundial entre mi aurícula y mi pulso, guerras entre distinguir el dolor del suicidio por el balazo de otro y el del disponer la pistola en la sien, en un juego del disparo del 50% y joder, cómo te revienta el nervio saber que tú misma dispones el arma en tu mano y delegas la muerte a la suerte. Y pensaría en mí, y en olvidar las 4 letras de mi nombre, las más de 20 primaveras que corono, y pienso en mi duelo viéndome gobernada por un daño emocional que etiqueté esquizofrenia. Porque cuánta razón, señora Sam, la enfermedad se llama miedo. Y mi duelo gobernado por el miedo me transporta a mis 198 lágrimas que fueron la vuelta a la herida en 80 días. Mi boca escupiendo blanca espuma, eyaculando por toda mi esencia, cargada por la absorción de todos los colores que desangro en esta hemorragia interna que solo yo puedo palpar y solo yo puedo acabar con mi último suspiro. Aunque no voy a seguir haciendo de mis pieles lámparas y de mis huesos botones que palpitante voy colgando en mi lápida para dar mi último mensaje. No, esto ya no funciona así. Esta vez me elijo a mí. Suerte en el próximo intento, aunque tráete algo más fuerte que esta depresión, porque tengo en el espejo una foto de quién fui y de a quién regresaré cuando acabe con ella. La misma ella que la suerte abandonó cuando dispuse la pistola en la sien. Aquí estoy, viva, luchando y sobreviviendo a la realidad de este absurdo llanto crónico. Okay, this was Olza Orseta. We heard from her before, and this was her final performance of these championships, right? Ja, to je bila iz Španije, Olza Orseta. Vi lahko še zmeraj glasujete, torej dajte zdaj hitro skočiti na menti.com, hitro ocenite še zmeraj teče, ne še oddajati glasovnice, ne še stiskati submit, dajte najprej vse ocene, bodite pošteni, imamo res finale, ki je genijalen, tako da so pričakovane tudi genialne ocene od vas. Yes. So like Moco said, I will translate. Please give your vote. Go to menti.com. The code is 4726349. It's best if you leave a score for all of the poems, and please be fair.
scored them pretty high. You can see what the scores are that the judges are giving, and we believe that we can also do the same. Okay. Let's go and see the judges. I hear a little bit that we might have a technical difficulty again with Mario, but we will at least take the scores from the other three judges. Torej, ocene 9,1 od Denisa, 9.1 from Denis, 9,7 od Jana, 9.7 from Jan. Elena, nekaj rumenega. It's a little puzzle again. Jaz sem videla srček. It's a 9 from Ellen. 9.9! 9,9. A little surprise. Yeah. Skoraj 10. I admire you, Elena, with all these foldings and so on. It's really cool always to see this. Origami. Yes. Okay. Mario is again not here, but I have his grade in our chat. So he was able to watch, but his camera is unfortunately off, and his grade was 9.5. Torej, mogoče ga nimamo zdaj kamer izposobljene za Marija, ampak nam je dal v chat 9,5. Okay, so we have the grades for Osa Oseta, and we can go to our final performance. Well, soon we'll know the winner. We're a little bit sad, but it is what it is. This is going to be, as I said, the last performance of the 2020 European Slam Poetry Championship. Panayotis Drakopoulos, the nice guy from Greece who we saw yesterday, will be going last. In imamo še zadnjega nastopajoča na Evropskem prvenstvu v slam poeziji 2020. Nastopal bo Panos Drakopoulos. Panos, go! Έβγαλα τη μάσκα μου γιατί βρωμούσε η ανάσα μου από το κρυφτό. Κουράστηκα πια μέσα στα τρένα να μην ξέρω πού πηγαίνω. Κουράστηκα στα λεωφορεία να χάνομαι στριμωγμένος ανάμεσα σε ανθρώπους σαρδέλες. Πνιγμένος σε μια θάλασσα αλμυρή όσο η ζωή μου. Κουράστηκα να μην ξέρω αν θα κατέβω εδώ ή εκεί ή αν θα συνεχίσω μέχρι τέλος σε μια διαδρομή κάτω από τη γη. Κάθε μέρα τα ίδια. Ροκανίδια θανάτου παντού μυρίζω. Κάηκαν τα δέντρα και τα κέντρα της πόλης γεμίσαν με φέρετρα και βλέπω μασκοφόρους εκτελεστές του καθήκοντος με στολές, έτοιμοι να σκοτώσουν το χρόνο μου. Κι εγώ πεθαμένος ανάμεσά τους, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από πάντα. Φαντάσου τώρα με τη μάσκα πόσο άγνωστοι είμαστε. Δες τις χειραψίες μας, αγωνιές γνωριμίας. Λες και σε γνωρίζω και θέλω να σε χτυπήσω. Λες και δεν έφτανε υποκρισία τόσα χρόνια που έδινες στο χέρι σου. Κι ας μην ήξερες αν θα το πάρεις ολόκληρο πίσω. Και τώρα... Ο ιός επεκτείνεται σαν σχέδιο ανάπλασης της πόλης. Πώς θα ζήσουμε ως ζόμπι, κλεισμένοι, αποκομμένοι, γαμημένοι, χωρίς στέρι. Χέρι με χέρι με τον εαυτό μας, μολυσμένο χέρι. Πόσο κι αν το πλένεις, θα βρωμάει η μοναξιά. Βρεθήκαμε σε μάχες στα χαρακόμματα για ένα κολόχαρτο. Σε σούπερ μάρκετ θησαυροφυλάκια με προμήθειες πολέμου και όλοι στις ουρές στημένοι. Τίποτα δεν μένει παρά να σκοτωθούμε να τελειώνουμε. Σαν τα λεφτά μας που τελειώσανε και επίδομα δεν πήραμε. Απολυμμένοι κι άνεργοι και άφραγγοι ξεμείναμε. Με τσέπη μια σπηλιά γεμάτη αράχνες. Πάω να βγάλω τα λεφτά και πιάνω δηλητήριο και μετά αντισηπτικό. Θα στο ρίξω όλο πάνω σου και μετά θα σε φιλήσω. Και το φιλί θα είναι πικρό. Και θα βάλω στην καρδιά αντισηπτικό. Μη σε κολλήσω και μην κολλήσω κι εγώ. Τον ιό της αγάπης που με γυροφέρνει καιρό. Και τον φοβάμαι πιο πολύ κι από τον κορονοϊό. Κάποτε καίγαν τα σουτιέ να δείξουν κάτι. Τώρα η μάσκα είναι το σύμβολο του μίσους. Τώρα το ίσως έρχεται μπροστά όταν δεν ξέρεις το πρόσωπο του διπλανού σου. Όταν ακόμα και στον καθρέφτη αμφιβάλλεις ποιον βλέπεις. Και η ασφάλεια είναι το μόνο που θέλεις. Η μόνη γαμημένη προτεραιότητα για όλους. Και αυτή η αθλιότητα. Να μην μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι. Γιατί δεν χωράνε μάσκες πάνω από τα προσωπία που φοράμε. Πάνω από τα ρούχα που κρύβουν όσα θέλουμε να πούμε. Και τις ντροπές μας προσκυνάμε. Τα πρέπει και τα μη δεν είναι φίλοι. Οι μάσκες πρέπει να καούνε. Για να δούμε ένας τον άλλον στα μάτια, στα χείλη. Και χωρίς να μιλάμε, να πούμε όσα θέλουμε να πούμε. Γιατί τι να το κάνεις, να σωθούμε από τον ιό και να πεθάνουμε από το ξύλο σε ένα δρόμο. Γιατί τι να το κάνεις, να κρυβόμαστε από το φόβο μιας αρρώστιας. Τη στιγμή που είμαστε άρρωστοι βαριά, αφού ανάσα δεν παίρνουμε. Και αν βγάλεις τη μάσκα, ένα γόνατο μπορεί να σε φημώσει για πάντα. Τουλάχιστον τότε θα πεθάνεις σαν ήρωας και όχι σαν φοβισμένος.
Wow, this was Panos from a very, very dark parking place somewhere in Greece. To je bil Panos iz temačnega parkirišča nekje v Grčiji. Yes, this will be the final scores for the final round of the final. So many finals. Before we see them, you, the audience, should also vote as soon as possible. Our Mentimeter survey for the second round, for the super final, will close very, very soon. Not so soon, but soon-ish, let's say. Tako, to so zadnje ocene, ki jih bomo prejeli od sodnikov, tudi vaša zadnja priložnost, da ocenite vse na menti.com, da ocenite vseh teh 5 čim bolj pošteno. Razmislite, kakšne ocene so dali sodniki. Mogoče vam je to vodilo tudi za vaše ocene, kar počasi bomo zaprli. Glasovanje, tako da v miru, ampak počasi pa le zaprimo. Let's see if our judges have our final scores. I already saw the score from Mario. I'm looking at the computer because I'm having a little chat with him. Ja, imamo 9,1. 9.1 from Denis. 9,1. 9.1 from Jan. 2,1. And 9.1 from Elena. And Mario? 9,2. 9.2. So you guys were perfectly synchronized. It took the whole championship, but the last round was like, we got this. Zelo sinhroni ste, zelo lepo sodelujete. Kljub daljavi nam uspeva to, ne? Yes. Thank you, Denis. Thank you, Jan. Thank you, Elena. Unfortunately, and of course, Mario in the chat. Thank you so much. Oh, so nice. Mi dva se tudi smiva. We are also smiling for you. Thank you very much for your hard work. We saw a lot of great performances, and I believe that it was hard to give out these scores, but you did a perfect job. Res, krasno ste opravili delo. Tudi Mario, ki ga zdaj ni tukaj, opravlja še naprej svoje delo. Mi hočemo več. Ja, ne, to je to. Sorry, that's it. So Mario, yeah! Mario, you're just in time to say goodbye. Ja, du kannst tschüss sagen. So, yeah. Tschüss. Tschüss. Okay, bye-bye, judges. Thank you very much. Hope to see you sometime in the future for real, not only over the virtual screens. Res bi to želeli, da se čim prej vidimo tudi živo, ne le virtualno. Okay. You can still have a vote. We will tell you when Mentimeter is going to stop. In the meantime, we can talk to Metka and Petra with our Vibe team again. Torej, mi dva bova še skočila k Petri in Metki, malo poklepetamo. To je za vas prilika, da počasi oddate svoje glasovnice, ki ste jih, upam, da v redu izpolnili. Tokrat pa prav. Metka in Petra, poglejmo. Metka in Petra, can we hear each other? Yes, here is Petra dancing to our music. Mi dva moramo biti bolj skupaj. Oh, no. Hello. Already drinking. Wow, okay. Already? Still from yesterday. Okay. Yeah. I suggest we leave Petra and Metka with the vibes around Europe. We'll have a little break and then come back to tell you when the voting at Mentimeter is stopped. Okay? Okay. Hey guys, we're so sad because this is the last time we're going to see you. Though you're going to see us and we enjoy being seen, I guess. Okay. To je zadnjič, kaj se mi vidimo in smo žalostni, ker očitno nam je všeč, da ne vidite. Yeah, okay. Maybe trying to be more serious now. So there was a lot of controversy again. I hope we didn't make anyone super angry. Some people in the comments were, some weren't. But the controversy was that the Croatian slam poet was singing. So maybe translate. Torej, ponovno smo imeli dosti, bom rekla zdaj tako, ne volje v chatih zaradi tega, ker je hrvaški performer oziroma slamer pel. Da upamo, da niste preč jezni, ampak ja, Petra. So our rules state specifically that singing, beatboxing and stuff like rapping as well, they are allowed. It was 0.9 in the rules. Tako je, torej v pravilih piše tako, da je petje, beatboxanje in rapanje dovoljeno,
Tako da zaradi tega seveda so ocene, kakšne so, in je to načeloma vse okej, kaj ste videli, kaj ste slišali. So we know that before maybe singing wasn't allowed. For instance, in Slovenia, it also isn't allowed at the national level. But we were just using the new European rules, and the judges judged accordingly. Tako je tudi pri nas v Sloveniji na državnem recimo petje ni dovoljeno, ampak se držimo evropskih pravil, kjer pa je to vse okej in vse po pravilih, tako da je vse tako, kot mora biti. So slam is a super broad term. We hope you enjoyed all the differences you could see, because I think we could see so many different amazing styles today and yesterday. And I hope that generally, even though there were some small things you maybe didn't like, it was amazing, because for us, it was amazing. Tako je, kot je Petra rekla, pač slam je zelo širok pojem, ki vključuje različne sfere in zaradi tega pač upamo, da ste uživali, čeprav ni recimo nekaj, kaj drugače vidite pri sebi, v svoji državi, ampak mi smo zelo uživali, mi smo se imeli ful fajn in vsi nastopi so bili amazing. Yeah. Thank you everyone who participated in the chats. It was really great talking to all of you. Thank you everyone who voted. I'm sorry not everyone listened to us, and again, maybe didn't vote the way we told you like 70 million times you should, but that wasn't in our hands. Hvala vsem, ki ste sodelovali v chatih, hvala za pozitivno energijo, hvala, da ste glasovali, čeprav nekateri niste poslušali pravil. Glasuje se za vse in na koncu. Kaj si mislite? Ampak hvala vseeno. Thank you everyone for all the constructive comments you gave us as well, like things we could make better, because this is something we will remember, and maybe like if we ever have to do it online again, we can do it better. Ja, hvala tudi za vso konstruktivno kritiko in komentarje, kaj lahko izboljšamo, ker se seveda trudimo, da bi, če bo treba spet online narediti Eurosong, slam, prvenstvo, je fajn dobiti napotke, kaj lahko izboljšamo naslednjič, tako da hvala ful za to. Yeah, I don't know, maybe if anyone wants to say something, you still have a bit of a chance to write something in the comments, and then it will magically appear on the screen. Magic. Oh, thank you. I mean, you probably mostly mean Yush and Moco, who were amazing, but I think we were amazing as well. Yeah. Oh, yeah. Samo zdaj spet sem igrala. Yeah. To so emoji za vas, draga publika. Yeah, Eva, we would definitely want more as well, but every good thing comes to an end. Kako ste si prijazni. Ja. Ja, drugače pa žal počasi bomo mogli zaključiti. Ne more biti več, pač naslednjo prvenstvo, naslednjo leto. Ker pač ne bomo mi dve, ki smo pune cool, samo bo vseeno cool. Ampak upajmo, da bo v živo, ne? Ja, hopefully live. Ne vem, kako so ocene, ne vem. Aha, Ja, res je, tako kot ste rekli, vsega lepega enkrat konec. Tako da mi dva bova zdaj hitro zaključila ocenjevanje. Yes, we are now closing the voting process for you, the audience, in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Do not leave your grades anymore if you have not submitted until this time. Whoopsie. Upam, da ste zdaj kliknili submitore, da ste poslali svoje ocene. Mi dva sva zaključila z ocenjevanjem. Hvala Metki, hvala Petri, hvala vsem, ki ste komentirali. Zelo nam veliko pomenijo vaši komentarji. Yes, our competition, of course, still needs some time to calculate the scores, but we have quite some information to go. So we said goodbye to our Vibe team. Thank you, Metka and Petra, again. You were amazing, and thank you all for leaving so many comments for this year's championship. Tako, zaprli smo ocenjevanje. Gledalci, upam, da ste ocenili, kaj ste ocenili. Ker naša komisija potrebuje nekaj časa, da izračuna rezultate, smo se zahvalili torej Petri in Metki, da sta vmes poklepetali z nama. Zdaj pa gremo naprej, ne? Yes. So some more information while our
competition committee is doing the calculating. Thank you very much for being with us these past 2 days with the European Slam Poetry Championship of 2020. We're sad to go, but also happy for the experience of hosting this championship here in Maribor, Slovenia. Even though we could not see the slammers live, even though we didn't have the live audience, it was still it was of the most importance to organize this championship, as it brings together people with a great passion for the art of slam poetry. It promotes the art and expands the art in all the parts of Europe and wider. The organizer, Youth Cultural Center Maribor, thanks you immensely for your energy, for your comments and kind words. And we thank all our partners and friends, and of course our 19 slammers from France, Lithuania, Russia, Greece, Czech Republic, Serbia, Slovakia, Finland, Estonia, Cyprus, Belgium, Portugal, Denmark, Spain, Hungary, Croatia, North Macedonia, Ireland, and Slovenia. Dame in gospodje, najlepša hvala, ker ste spremljali Evropsko prvenstvo v slam poeziji, ki ga je tule v Mariboru organiziral Mladinski kulturni center Maribor. Kljub letošnji situaciji je bilo izredno pomembno, da prvenstvo izvedemo, ker tekmovanje združuje slamere iz celotne Evrope, skrbi za promocijo naše umetnosti in jo širi v različne konce Evrope in še širše. Zahvaljujemo se vam, gledalcem, vsem našim partnerjem in prijateljem in seveda vsem 19 slamer iz Francije, Litve, Rusije, Grčije, Češke, Srbije, Slovaške, Finske, Estonije, Cipra, Belgije, Portugalske, Danske, Španije, Madžarske, Hrvaške, Severne Makedonije, Irske in Slovenije. Yes, the European Slam Champion of 2020 will also chat with us live, hopefully, if the internet and other technicalities permit, of course, and they will get to see their prize. This beautiful artistic sculpture by Jože Šubic, this year's recipient of the Lifetime Achievement Award of the Slovenian Network of Societies for Visual Arts. For all those who do not know Jože Šubic, he is from Maribor. He has been exhibiting continually since 1981, both in solo and group settings, participated in art colonies at home and abroad, and received several awards for his works. His installations embrace objects from everyday life, organic materials, which are then transfigured into meaning-charged objects that broadly address the spectator by way of their associative power. And I think you can see this power as well with the prize for the 7th European Slam Champion. Evropski slam prvak leta 2020 bo z nami tudi poklepetal v živo. Če bo tehnika darovala nagrado, pa mu jo bom takoj poslala po pošti. Zelo previdno sicer, saj gre za umetniško skulpturo Jožeta Šubica, letošnjega prejemnika nagrade za življenjsko delo Združenja društev slovenskih likovnih umetnikov. Torej, za vse tiste, ki mogoče še niste spoznali te krasne osebe, gre za Mariborčana Jože Šubica, razstavlja že od leta 1981, tako samostojno kot v okviru kolektivih doma in v tujini. Za svoje delo pa je prejel številne nagrade. Njegove razstave predstavljajo vsakodnevne predmete, ki jih umetnik preobrazi v objekte, nabite s pomenom. Njihova podoba pa nagovarja občudovalce predvsem z močjo asociativnosti, kar lahko vidite tudi v nagradi letošnjega Evropskega prvenstva. And the champion will also get a wonderful vinyl where the highlights of this championship will be imprinted. Torej, zmagovalec bo prejel tudi zraven te čudovite skulpture gramofonsko ploščo, torej vinilko, na kateri bo nastopajoči najboljši današnjega slama. Yes. Okay. We can't wait any longer. Let's go to our competition committee. Helena and Michelle, can you hear us? Ja, ne moremo več čakati, mi že nestrpno, mi dva vsaj, mislim, da tudi vi nestrpno pričakujete, kaj boste povedali Michelle in Helena. Kakšna je situacija? Nadzorna komisija? Do we have the podium? Do we know who is in bronze, silver and gold place? A že vemo kaj? Yes, we do. Yes, we do. Hello again. Poznamo, vemo torej, kdo so na prvih 3 mestih. Michelle, Helena ima sicer neke težave, da se priključuje. Ja, nekaj že vidimo. Helena se sliši? Ja! Ima prav velikih težav. Super. But before we, go to the ceremonies, I would like to thank everyone for voting, everyone for competing, everyone for doing things, even you two guys. Thank you, Helena. Thank you. Zelo midva sem nekaj počela.
Yeah, before we go to the breakdown, we should definitely check the online voting again for this round. Yeah, you do I'm your sharing stuff. it. I have something to do. As you see, the votes were again lower than the judges, but this time a little less relentless. Panos was actually the best according to people, and I think he was always on top of all rounds. So I think he has this unofficial title of the Internet King. Internet Slam King. Lucerna do Moco is also very high. He was always at the top of people's votes. Yeah. Torej, na hitro Mišel je rekel, da glasovi publike so bili zopet malce nižji kot glasovi oziroma ocene sodnikov, je pa najboljše ocene prejel Panos, tako kot skozi celo prvenstvo, skratka kralj src tukaj na internetu. Lucerna je dobil tudi dobre ocene in pa čeprav vidim tudi Olseta iz Španije. And I can go now because I have the results and I don't have to give them to you, right? So see ya. No, Mišel, no. Please, we have wine. Come back. Res, midva bi namreč nazdravljali. Ja, okay. I heard wine, so I came back. All right. I will leave some for you. So Mišel je hvala Bogu prišel nazaj, rekel je, da ima rezultate, ampak da jih ne potrebujemo. Seveda jih potrebujemo. Let's see who was third, second and third, please, Mišel and Helena. Third place. Tretje mesto. Eva Kokalj, Slovenija. Eva Kokalj. Eva Kokalj from Slovenia, bronze medal. Wow. Woo! Very nice. Second place. Lucerna do Moco, Portugal. Drugo mesto gre k Portugalski. Lucerna do Moco, Portugalska, second place. All right. Very good. Who's the winner? Okay. Breathe in. It was unanimous. I must say, I checked the scores. It was unanimous. Okay, are we ready? Yes. We ready for the champion? Yes. We ready? Please. Yes. Okay. Who is it? Who's the champion? Olseta, Spain. Olseta from Spain. All right. There we go. Congratulations. Congratulations to Olseta, the champion, the 7th European Slam Poetry Championship. And Olsa is here with us. Now we have some fancy wine. Hello, Olsa. How are you doing? All I hear is screaming. Hello, Olsa. How are you doing? Ni tretja, prva je. You're first. You're not third, Olsa. You're number one. I'm excited now. Tretja, prva je. You're first. You're not third. You're number one. Olsa, tell your friends to calm down a little bit. Mi se odmevamo, ker imate televizor. Okay, I understand. Okay. I'm very happy. Thank you so much to all the organization. Thank you so much. I'm so excited. It's to Santaco Poetry Slam because the organization is Pavlovsky, Pablo Llorente, Anissa Garcia, and a lot of people that can make this possible. And for me, it's the best prize I can have in life. And it's beautiful to be here and
it's beautiful to be here. Thank you very much, Olsa. Thanks for being here. Čestitke. Let's give another round of applause. Very Michelle, Helena, let's clap. Intentionally in Slovenia, some taco poetry Islam, Islam poetry Spain. I am very happy. I'm very happy. We are also happy for you, Olsa. Okay. Torej, na hitro Olsa je rekla, da je zelo vesela, da je to ena nagrada, ki je ni pričakovala, da je to njena prva taka velika nagrada in da je popolnoma brez besed. Malce slabše smo jo slišali, zato ker smo odmevali v njenem računalniku, ampak upam, da ste jo razumeli. Definitivno zaslužna te nagrade, kaj ne, Michelle in Helena je imela kar veliko prednost. Je to odgovor na to vprašanje? Ali je bilo malo zakazati? We will post the actual scores so everyone will be able to see. So they will see that nothing was rigged or whatever. There was some advantage, but I think it was pretty unanimous. Nice. Thank you very much, Michelle and Helena, for your hard work as well. We will see you a little bit later. Michelle je torej dodal, da sicer da imela nekaj prednosti, Olsa, da bomo pa videli seveda rezultate po koncu tekmovanja. Vse, menda je bila odločitev kar tesna in uniformna, bomo rekli, vsi so nekako rekli, ja, Olsa je pa res najboljša. Zdaj, zakaj imam to vino? Odprli smo ga Olsi na čast. So, why do I have this wine? This is very fancy wine. It's actually made from grapes from the first descendant of the vine that is more than 450 years old. We call it Stara Trta, or the old vine, and it is the oldest vine in the world, also recorded in the Guinness Book of Records, and it grows right here in Maribor. And people would be really mad if I didn't tell you this, because they are so proud of this vine. Oh, it's amazing. Juš je pripravil vino, vidim, da za oba. Hvala. No, this is all for me. Ja. In tudi midva bomo nazdravila na 7. Evropsko prvenstvo slam poezije in na zmagovalko pijeva na Olso. Ker smo v Mariboru, moramo priznati, da to vino nam veliko pomeni. Imamo namreč staro trto, ki je stara 400 let in potem je imela mlade in to je prva ta mlada potomka in zdaj pijemo to vino in... This is for us. Do you want? No. Okay, so thank you very much for watching us. This great prize will go to Olsa. Right after we finish, Moco will go to the post office because the head post office is right here in Maribor. And she will also send her the vinyl and also these beautiful masks of the 7th European Slam Poetry Championship. Right? Are you leaving now? Or no? You're gonna go? Yes. Yeah, you can also wait and stick around with whatever you want. I go or Okay, we have to wrap this up. We were a little bit longer than expected, of course, because of all the great stuff that's been happening here. So, bye, Moco. Please come back soon. Ladies and gentlemen, fans and friends of slam poetry, thank you for being with us. Thank you to our wonderful slam poets. Thank you to our judges, Elena, Jan, Denis, and Mario. Thank you for our competition committee, Helena and Michelle. Thank you, Metka and Petra, for bringing our fans together through the chat corner. And thanks to our tireless organizing team and everyone who helped with the 7th European Poetry Slam Championship. Production team, can we see everyone? Can you show us who was here, all the judges, all the people around? Marco, please show us who helped with these championships. Let's go. I'm going to drink a little bit of this wine. Here it is. Helena, Petra, Nina, and Petra. They are the bosses. Nina in Petra šefici, organizatorci. Metka iz Vibe tima, Helena je seveda iz komisije. Moco se nam bo tudi zdaj pridružila. Moco is coming back. And we also have people from Marš here. Jan and Janis, you want to show your faces here? We were not alone in this studio. Ne, nismo sami. Come here.
Yeah, people are going to see this. Yeah, They're yeah. just sanitizing us. Okay. Torej, dame in gospodje, prijatelji Slam poezije, hvala, ker ste bili z nami. Hvala vsem našim slamerjem in slamerkam, hvala sodnikom, hvala nadzorni komisiji, hvala Petri in Metki za simpatično javljanje komentarjev naših gledalcev in hvala naši neutrudljivi organizacijski ekipi in vsem, ki ste pomagali pri 7. Evropskem prvenstvu Slam poeziji. Poglejte vse te lepe obraze. Marko, režiser, se nam je tudi pridružil in sodniki. Ja, Marko je bil ta zadaj, ki nas je okvirčka sem pa tja metal. Hvala lepa, Marko. Hvala lepa, Helena, ki si pridno računala z Mišelom. Hvala Petri in Metki, ki sta brali vse komentarje. Hvala Nini in Petri, ki sta sedeli zraven v studiu in vse pomagali organizirati. Hvala sodnikom, Eleni, Janu in Denisu in Marjetu, ki pa nimamo tukaj. Hvala vsem, da ste nas gledali za 7. Evropsko prvenstvo v Slam poeziji. Meni je bilo noro. Meni je bilo noro! Man, tudi. So, dear everyone, we wish you lots of health and peace during the holidays and we hope to see you live again. Goodbye from Maribor. Želimo vam veliko zdravja in miru v prazničnih dneh in upamo, da se bomo kmalu in res kmalu videli tudi v živo. Adios, Maribora. Cheers. Adios. Oh, this is really... All right, let's see who helped with this European Slam. Ja, gled, to se pomaga, zdaj poznava že vse. So Marja is the Uber boss. Ja, Marja je the Guča. director. Petra and Nina, you saw them. Vsi Slam, to priporočam, da gledaš. Yeah, Claudia Wolf, social media. Marko Luh se zdaj končno pokazal. Marko is the director. Jan pa Janez sta tukaj z nama. So many translators, do not forget them. And so many partners, look at that. Boštjan Kmetec, Municipality, Republic of Slovenia, Slovenia Book Agency, Media, Isabel and Wine, Popeka, it's crazy. And this was all done in Maribor in December of 2020. Vse 2020, noro leto. Yeah, they organized it before, like even November, October, but December was the one. Ja, to je bilo. Bye. Bye.